Good evening. Good evening, everyone. Okay, we are right now discussing the theorems. Last class we discussed about the reciprocity theorem. Okay, reciprocity theorem. Which networks will obey reciprocity theorem? Linear, passive, bilateral networks. Which networks are linear, passive, bilateral? Elements R, L, C, ideal transformer, and linear dependent sources as elements. Okay. What do you mean by reciprocity theorem? Even interchanging the source from input terminals to the output terminals, you will get the same response. Okay. Ratio of response to the excitation is constant or invariant. Okay. Good evening, Sandhya. Right. We have seen many things here. I by B constant or I1 by B1 equal to constant. I have shown you some circuit diagrams. Only ratio of response to the excitation only constant. Don't bother about the internal variables. Internal variables may be different. Okay. If I interchange 22 that side, this is a current supply 7 by 2, this current supplied by source 4 amperes. Okay. Only ratio of response to excitation is constant. Okay. Taking another circuit. Okay. Current source given. Let's see in the voltage. Okay. Right. Note 1, note 2, note 3, note 4. Note 1. This reciprocity theorem applicable for linear passive bilateral networks. Nothing but networks with RLC ideal transformer as elements only. That's all. Okay. Right. Suppose if any dependent source is present in the network, presence of dependent source in network makes it active. Hence, reciprocity theorem is not applicable. Okay. Those networks are called non-reciprocal networks. This theorem is verified only when one independent source is acting in the network. Okay. Right. That source here, input side to output side, we're changing. This is only when one independent source active, we can verify this reciprocity theorem. Next, ratio of response to the excitation. Ratio of response to the excitation. Okay. ఏ వేరియబుల్స్ ఉండాలి ఏ వేరియబుల్స్ ఉండాలంటే ఇక్కడ దట్ రేషియో యూనిట్స్ షుడ్ బి ఐదర్ ఓమ్స్ ఆర్ మోస్ అలాంటి వాటిని వీ కెన్ వెరిఫై ద యూనిట్స్ ఓకే రేషియో ఆఫ్ ద యూనిట్స్ నో యూనిట్స్ అయితే we can't verify this reciprocity theorem. If you're applying excitation as voltage, okay, excitation voltage applies, you have to verify for current. If you're applying excitation current, okay, you have to verify for voltage. Ratio of response to the excitation is constant. Okay, right. I shown every example. Okay, right. Now we did some questions in the morning session. Okay, like 10 volts, 2 amp is given. Okay, when it is multiplied by 4, homogeneity principle. Okay, then this response also getting multiplied by 4. Okay, then this response also getting multiplied by 4, 8 amperes వచ్చింది. 10 amperes 10 volts ki 2 amps downwards అయితే 40 volts ki 8 amperes downwards. Okay, I2 అడిగితే plus 8, I1 అడిగితే అదర్ డైరెక్షన్ అడిగితే -8. లైక్ దట్ 10 volts కి 2 అయితే 60 -60 కి ఎంత అడిగితే ఓకే ప్లస్ 10 కి 2 డౌన్వర్డ్స్, అలాగే ప్లస్ 60 కి 12 డౌన్వర్డ్స్, -60 కి 12 upwards. Accordingly you have to answer the question. Okay, like right now 10 volts in the input side applies, 2 amperes at the output side వచ్చింది. If you apply 10 volts at the output side చేశారనుకో you'll get 2 amperes downwards. Suppose if you apply multiplied by 8 times చేసామనుకున్నా 80 volts at the output side apply చేస్తే you'll get 2 into 8 16 amperes downwards వస్తుంది. Accordingly you answer the question. I5 అడిగారా I6 అడిగారా upwards or downwards, accordingly you answer. Okay, 10 volts ki 2 amperes అయితే okay, and then 100 volts ki this becomes 20 amperes downwards, -100 ki 20 amperes upwards. If I interchange this -100 to the output terminals, will apply cheste you get 20 amperes upwards. Okay, then accordingly answer either I7 and I8. Okay, right. Now we have seen these things. Okay, Bhavani, good evening Dalli. Right. Similarly we have answered many questions like ఇక్కడ నేను మార్నింగ్ క్లాస్లోనే 5 volts కి 4 amperes 2 amperes ఇచ్చారు. Then what is current type when 10 volts here 10 volts is applied. Okay, we did the question, we got 4 amperes. ఈ multiplied by 2 times చేసాను 10 కి this becomes 8, this becomes 4. Okay, ఈ 10 కి 8 4. Next interchange the source from this side to that side. అప్పుడు 10 ఇటు వస్తేనా this becomes 4. ఇప్పుడు ఈ diagram కి superposition theorem వేయండి. Okay, this 10, this is 8. Okay, ఈ diagram అనేది 10 ఇటువైపు 8 ఇది 4, ఇటు 10 ఇది 4.
ఇప్పుడు ఇలా తీసుకొని మాట్లాడండి. ఓకే, 8 దిస్ సైడ్ 4 దట్ సైడ్ కాబట్టి 4 దిస్ సైడ్ I + 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అని ఇంకోటి చేసాం. ఓకే, యూజ్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ, ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఫిగర్ బి. 5 4 2 ఇస్తే దే ఆస్క్డ్ us టు డిటర్మైన్ ఫర్ -30. ఓకే, -30కి ఇక్కడ +10 అడిగితే ఏంటి? సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us get the data for 10 volts కి చేద్దాం. ఓకే, homogeneity by 2 చేశాను అనుకో, 10 this is 8 this becomes 4. ఓకే, this is 10 8 4. నెక్స్ట్ నాన్న రెసిప్రాసిటీ థియరం వేసాను అనుకోండి, 10 దట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతాయి, 10 దిస్ సైడ్ వెళ్తేనా ఈ 4 amperes విల్ గెట్ అట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్. ఓకే, ఇది మనకు తెలీదు, దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే అమ్మ, అలాగే నోటీస్ హియర్ ఇది 542 కదా, 542 లెట్ us అప్లై హోమోజెనిటీ బై -6 చేశాను అనుకోండి. -6 అంటే 5 into -6 అంటే -30 volts, 4 into -6 అంటే -24 amperes, 2 into -6 అంటే 12 amperes, -12 amperes. అంటే +12 ఇలా ఉంటే -12 పైన ఉంటుంది, +24 ఇటు ఉంటేనా -24 అదర్ వే ఉంటుంది. ఓకే, హోమోజెనిటీ బై -6 చేస్తే ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇది -30, 24 అదర్ డైరెక్షన్, 12 అప్వర్డ్స్ వచ్చింది. లెట్ us అప్లై రెసిప్రాసిటీ థియరం బిట్వీన్ ఈ ఫిగర్ 3కి ఫిగర్ 5కి సూపర్పొజిషన్ థియరం వేస్తాను. దిస్ సోర్స్ యాక్టింగ్ alone, this is the response. This source acting alone, this is the response. Okay, superposition థియరం వేస్తాను. ఓకే, ఈ -30కి నా దిస్ వన్ 24, దిస్ వన్ 12, ఇది +10కి నా ఈ వాల్యూ తెలీదు, ఈ వాల్యూ 4. దెన్ అప్లై KCL at this node. ఈ 24 ఇది 4 కదా, అది బట్ 28 దిస్ కరెంట్ నా I. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ I? భవాని గుడ్ ఈవినింగ్ తల్లి, ఒకసారి టైప్ చేశారు. ఓకే, I, this I nothing but -28 amperes is the right answer. Okay, same way. ఈసారి నేను బాక్స్ లాగా ఇవ్వకుండా I given the network ఇచ్చి I asked you. Okay, see 5 this is 2 2 R అయితే this is 1 ampere. 5 volts కి 1 ampere ఇచ్చారు ఈ నెట్వర్క్ కి. ఓకే, నెట్వర్క్ is a resistors, having the resistors, resistive network. Resistive network nothing but linear network, passive network, bilateral network. It's also linear bilateral network. It's a linear network. It's a linear passive bilateral network. Until this resistive network will obey homogeneity principle, it will obey superposition principle, it will obey linearity reciprocity principle. 5 కి this is 1 ampere అని ఈ క్వశ్చన్ ఏమడిగారు, 5 volts -10 volts కూడా అప్లై చేస్తారంట. 5 volts -10 కూడా అప్లై చేస్తున్నారు. ఓకే, అప్లై 5 volts and -10, దే ఆస్కింగ్ 5 volts and -10 అప్లై చేస్తారు. సరే నా 5 volts కి దిస్ ఈస్ ద 1 ampere, 5 volts కి దిస్ ఈస్ ద 1 ampere. ఓకే, ఆల్రెడీ ఈ డేటా వచ్చేసింది. లెట్ us ఫైండ్ ద డేటా ఫర్ -10. ఓకే, లెట్ us అప్లై ద డేటా ఫర్ -10. -10 తెచ్చుకుందాం. 5 కి 1 అయితే +10 కి ఓకే, ఇక 10 హోమోజెనిటీ బై 2 చేస్తే 2 amperes డౌన్వర్డ్స్, -10 కి 2 amperes అప్వర్డ్స్. ఓకే, 2 amperes అప్వర్డ్స్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే, రైట్. దెన్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, let us apply reciprocity principle to this diagram. Reciprocity apply చేసాం. ఇది -10 కి 2 amperes upwards వచ్చింది. ఇట్ -10 ఇట్ అప్లై చేస్తే 2 amperes. 2 amperes across 2 ohms అంటే 4 volts here. Okay, how this branch and this branch connected to each other parallel. ఒకవేళ దీంట్లో 4 volts ఉంటే దీంట్లో కూడా 4 volts ఉంటాయి, సేమ్ polarities. ఇది మైనస్+, ఇది కూడా మైనస్+. ఓకే, దెన్ 4 volts across 2 ohms అయితే this current is 2 amperes. 4 volts across 2 ohms అంటే 2 amperes. ఈ current 2 amperes, ఈ current 2 amperes, therefore this current 4 amperes. When -10 is applied here, this current is 4 amperes. Only 5 volts applied here, this current is 1 ampere. When both are acting simultaneously, 1 plus 4, nothing but 5 amperes is the right answer for this question. Okay, ఇంకొక వెరీ గుడ్ మోడల్ మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. ఏంటి, నోటీస్ హియర్. ఇలా ఇచ్చారమ్మా, యూజ్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ, ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఫిగర్ బి అన్నారు. ఓకే, ఫిగర్ ఏ 10 volts 5 2 ఇచ్చారు. ఫిగర్ బి 30 volts అప్లై చేసి ఇక్కడ షార్ట్ అయితే ఆన్సర్ డైరెక్ట్ చెప్పేయచ్చు, షార్ట్ ఇవ్వకుండా టెర్మినేటెడ్ బై 7 ohm రెసిస్టర్ ఇచ్చారు. ఓకే, రైట్. 5 కి 10, ఇది 10 కి 5 2. ఓకే, విత్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us 30 volts అయితే అవుట్పుట్ సైడ్ పెట్టారు. ఫస్ట్ లెట్ us గెట్ సమ్ డేటా. 10 కి 5 ఇది 2 కదా. ఓకే, లెట్ us మల్టిప్లై బై 3, హోమోజెనిటీ బై 3 చేస్తే దిస్ ఇస్ 30, దిస్ ఇస్ 15, దిస్ ఇస్ 6. ఓకే, 30 కి ఇది 15, ఇది 6. ఓకే అమ్మ, ఇప్పుడు లెట్ us అప్లై రెసిప్రాసిటీ ప్రిన్సిపల్. నెట్వర్క్ ఈజ్ ఏ రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్, లీనియర్ నెట్వర్క్, లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్, లీనియర్ పాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్. ఓకే, 30 volts ఇటు సైడ్ వచ్చేస్తున్నాను, దిస్ బికమ్ 6 amperes.
ఇది 15 ఆంపియర్స్, బట్ ఇటు ఇక్కడ సమ్ అన్నోన్ వాల్యూ, సమ్ అదర్ వాల్యూ. ఓకే, సమ్ డిఫరెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. సరే అమ్మ 30 వోల్ట్స్కి ఇక్కడ వచ్చే షార్ట్ అయిపోయి కరెంట్ వచ్చింది. ఒకసారి చూడండి, వాళ్ళు అడిగిన డయాగ్రామ్ 30 వోల్ట్స్ ఇక్కడ టెర్మినేటెడ్ బై 7 ఓం రెసిస్టర్, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ కరెంట్ అని అడిగారు. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇక్కడ షార్ట్ చేస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్. అవునా, ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ 3. ఈ లోడ్ షార్ట్ చేస్తేనే నాకు వచ్చే కరెంట్ నది బట్ 6 ఆంపియర్స్ ఇక్కడ. ఓకే, ఐ నార్టన్ లేదా ఐఎస్సి వచ్చేసింది. ఆర్ నార్టన్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఆర్ నార్టన్ అసలు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఈ నెట్వర్క్ ఇదంతా రెసిస్టివ్ నెట్వర్కే. ఓన్లీ సోర్స్ ప్రెసెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ ద సోర్స్. అంటే కేస్ 1 థెవెనిన్స్ ఆర్ కేస్ 1 నార్టన్ ఈక్వలెంట్. కేస్ 1 థెవెనిన్స్ లో ఏం చేసాము? డియాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ డియాక్టివేట్ చేసాం. ఓకే, సాల్వ్ ఫర్ VTH అని, సాల్వ్ ఫర్ RTH క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. అమ్మ ఒకసారి ఏం చేస్తానంటే నోటీస్ చేయండి, సోర్స్ని షార్ట్ చేశాను, డియాక్టివేట్ చేశాను. ఓకే, లుక్ ఫ్రమ్ దిస్ టెర్మినల్స్ అమ్మ RTH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆర్ నార్టన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అమ్మ ఇక్కడ సడన్ లక్కీగా ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ వోల్టేజ్ తెలుసు, ఇక్కడ కరెంట్ తెలుసు అనుకోండి, దెన్ రెసిస్టెన్స్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ నథింగ్ బట్ రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్. అవునా, 30 volts by 15 ఫర్ దిస్ నెట్వర్క్. ఈ డయాగ్రామ్ ఫిగర్ 2 నుంచి వచ్చిన డయాగ్రామ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ షార్ట్ అయ్యింది అంటే నథింగ్ బట్ డియాక్టివేట్ చేసినట్లు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ దెన్ దిస్ RTH or R naught I can find from this information. 30 volts by 15 ohms nothing but 2 ohms. Okay, therefore this entire network can be replaced by చూడండి థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ తో నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ తో రీప్లేస్ చేసింది ఈ నెట్వర్క్ అంతా. ఏంటిది? I నార్టన్ ప్యారలల్ విత్ R నార్టన్. I నార్టన్ వాల్యూ 6 ఆంపియర్స్ వచ్చింది, R నార్టన్ వాల్యూ 2 ohms వచ్చింది. ఇప్పుడు షార్ట్ చేస్తేనా కరెంట్ సోర్స్ సీయింగ్ 2 ప్యారలల్ పాత్స్, 1 పాత్ ఇస్ షార్ట్ అయితే ఎంటర్ కరెంట్ ఫ్లోస్ అక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ పాత్. ఎంత ఫ్లో ఇది? 6 ఆంపియర్స్ మొత్తం వెళ్ళిపోయింది షార్ట్ అయి ఉంటే. ఓకే, ఇప్పుడు షార్ట్ కాదు, టెర్మినేటెడ్ బై 7 ohms అన్నారు కాబట్టి కరెంట్ డివిజన్ రూల్. ఓకే, అదర్ రెసిస్టెన్స్ R నాట్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 7 plus R నాట్ ఇంటూ టోటల్ కరెంట్ I నాట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ 2 by 2 plus 7 into 6. ఓకే, 12 by 9 అది బట్ 4 by 3 ఆంపియర్స్. ఇదే క్వశ్చన్. సరే ఇక్కడ దాకా నేను మార్నింగ్ మీకు ఆపాను. టేక్ అనదర్ క్వశ్చన్. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. For the network shown, okay, the relation between capital E, capital V, capital I is given below. Okay, the relation between capital E, capital V, capital I is given below. Okay, E 4 volts అయితే V 3 volts I 0 amperes. అలాగే E 0 volts అయితే this V is 2 volts. V is 2 volts. Okay, 2 volts. Okay, I is 2 amperes. Okay, when V equal to, determine V అంటున్నారు. Determine V when E equal to 4 volts and current source is replaced by 2 ohm resistor తో రీప్లేస్ చేస్తారు. Do it nana. For this diagram they given this data. Okay, they asking us calculate V, E voltage when this current source replaced by 2 ohm resistor, E equal to 4 volts అని ఇచ్చారు. చేయండి. ఓకే, రైట్. For the network shown, this is the relation. ఈ నెట్వర్క్ కి ఏం రిలేషన్స్ ఫస్ట్? లెట్ us take those relations. ఏం ఇచ్చారు చూడండి. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయడం. ఈ నెట్వర్క్ కి మళ్ళీ తీసుకొని రాస్తాం. ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు? వాట్ వీ కెన్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. ఓకే, వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ చూస్తాం. ఓకే, when E equal to 4 volts, okay, V equal to 3 volts, current is 0. 0 amperes అంటే what do you mean by 0 amperes అంటే షార్ట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే, 0 amperes అంటే బట్ ఓపెన్ అయిపోయింది. At this time V equal to 4 volts అంట, this E equal to 4 volts, V equal to 3 volts and this current is 0 amperes అంటే ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓపెన్. ఓకే, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమన్నారు? when current source is 2 amperes, voltage was 2 volts, this E is 0 అంటున్నారు. ఓకే, E value is 0. This is 2 amperes, this is 2 volts, E is 0. 0 అంటే nothing but short ఇక్కడ. Okay, this is nothing but 0.
Okay. Right. Right now, this is the information we know. Okay. This is the information we know. When E equal to 4 volts, this V equal to 3 volts. This is open. Okay. Right. Open అయిపోయింది 0 amperes. When this current source 2 amperes, voltage source is 2 volts అయితే this is short. Okay. ఇలా రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేయమన్నారు అసలు మనని? ఏమడిగారు? డిటర్మైన్. ఓకే, డిటర్మైన్ V. డిటర్మైన్ V అడిగారు. ఓకే, ఎప్పుడు అడిగారు V? When this current source is replaced by 2 ohm resistor, current source is replaced by 2 ohm resistor, and this E equal to 4 volts apply చేస్తున్నారట. When E equal to 4 volts, okay, when this resistor is replaced by 2 ohm, current source replaced by 2 ohm resistor, they asking us to determine what is the value of V అడిగారు. ఇది క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే, నన్ను క్వశ్చన్ అర్థమైందా? నన్ను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా మీకు? క్లియర్ అయితే క్లియర్ అండి అమ్మ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థమైతే క్లియర్ అని రాయండి నాన్న. క్వశ్చన్ అర్థమైతే క్లియర్ అని రాయండి. ఎస్. ఓకే భవాని. ఓకే తల్లి భవాని ఎస్ అండి, క్లియర్ అయింది. సంధ్య, నీకు క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ చూస్తే డిటర్మైన్ V when E is 4 volts and current source replaced by 2 ohm resistor. Okay, when determine V when E is 4 volts current source replaced by 2 ohm resistor ఈ డయాగ్రామ్ లో. ఓకే, ఏమి ఇచ్చారు? దిస్ ఇస్ ద డేటా గివెన్ బిట్వీన్ E కి V కి I కి రిలేషన్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, they asking us to determine V when E equal to 4 volts and current source replaced by 2 ohm resistor. ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాను. When E is 4 volts, current source replaced by 2 ohm resistor, they asking us to determine V. ఓకే, సరే, వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటాను చూసుకుంటే when E is 4, ఓకే, when this E is 4 volts, okay, and this current source is 0 amperes. Current source is 0 amperes. Okay, current source 0 amperes అయితే అంటే ఓపెన్ అయిపోయింది. This V value is 3 volts. అలాగేనా when E is 0, this V is 2 volts అయితే current source value 2 amperes అంట. ఇలా ఇచ్చారు. ఇంతేనన్న డేటా ఇచ్చారు. దీనికి they asking us to determine V when this current source replaced by 2 ohms, E is 4 volts. ఓకే, సరే నాన్న, ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇది కూడా మార్నింగ్ చేసినట్లేనా. లెట్ us try to solve by using your Thevenin's equivalent తో చేద్దాం. Thevenin's equivalent నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ అని ఎలా డిసైడ్ అయితే అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి డిసైడ్ అయ్యింది. ఓకే అమ్మా, లెట్ us try to నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ అనుకున్నాను. షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ కావాలి. when load is shorted, okay, you should know the short circuit current. అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను వచ్చిందా మీకు? అలాంటి లోడ్ షార్ట్ అయిపోతే షార్ట్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా? నో, రాలేదు. ఒకవేళ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అనుకున్నా, ఓపెన్ ద లోడ్ సాల్వ్ ఫర్ VTH ఆర్ VOC అంటాం. అవునా? ఓపెన్ ద లోడ్ సాల్వ్ ఫర్ VTH ఆర్ VOC. ఇక్కడ లోడ్ ఓపెన్ అవ్వాలా? ఇక్కడ లోడ్ ఓపెన్ అయింది. అవునా? అంటే దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఏదైతే వచ్చిందో దట్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ VTH ఆర్ VOC. ఓకే, it's nothing but your VTH or VOC in this problem, nothing but 3 volts. ఓకే, రైట్. అలాగే నాన్న ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ దేర్ వాజ్ ఎ సోర్స్ దట్ హ్యాస్ బీన్ షార్టెడ్. అవునా? అలా కనిపిస్తుంది. లుక్ ఇన్ టు దిస్ లోడ్ నాన్న. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఏం చేయబోతున్నాం ఇక్కడ? లుక్ ఇన్ టు దిస్ రెసిస్టర్ లోడ్, ఫైండ్ ద VTH ఒకటి, ఫైండ్ ద RTH ఒకటి. ఓకే, VTH ఓపెన్ ద లోడ్ సాల్వ్ ఫర్ VTH చేస్తాం. RTH, how to find RTH? Deactivate the independent source. షార్ట్ చేసేయండి, ఫైండ్ ద RTH. ఇక్కడ లక్కీగా ఇక్కడ వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు కదా. నేను ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద RTH లుకింగ్ టు దిస్ టెర్మినల్స్. RTH చెప్తారా? వాట్ ఇస్ ద RTH లుకింగ్ టు దిస్ టెర్మినల్స్ అడుగుతున్నా. వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు. ఎంత? 2 volts by 2 amperes. వాట్స్ ద మాగ్నిట్యూడ్ అమ్మ? 1 ohm. అమ్మ, ఈ ప్రాబ్లమ్ కి యూ ఫౌండ్ అవుట్ ద VOC తెలుసు 3 volts. ఓకే, RTH 1 ohm తెలుసు. ఓకే, therefore this network can be replaced by, ఆ నెట్వర్క్ దేంతో రీప్లేస్ చేసిన?
Right, very good, Sanjay. This can be replaced by VTH series with RTH. Okay, across the load 2 ohms. Okay, they asking us to determine this V. ఇప్పుడు 2 ohms connect చేసినప్పుడు what is the value of V అడిగారు. And what is the value of RTH given here? This RTH is given as we got it as RTH ఎంత వచ్చింది 3 volts. V RTH VTH 3 volts, RTH 1 ohm. Okay. Right now, if you observe here, this VTH, RTH 2 ohms all are connected in series. Okay, and these two connected in series, we require the voltage across one of the element. Current voltage division is this V nothing but that resistance divided by total resistance into total voltage. Okay, this is 2 divided by 2 plus 1 into 3. 3 cancel. What's the value of V then? V equal to 2 volts is the right answer. V equal to 2 volts is the right answer. Okay, that V equal to 2 volts is the right answer. Finished. This is the question again. This is the question they asked us to do. Completed. Very good, Bhavani. This V for the given problem is about 2 volts. Okay, sorry. And this question, okay, sir, చూడమ్మా ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ అయితే determine V when E is 4 volts and the current source is replaced by 2 ohm resistor అన్నారు. Okay, current source replaced by 2 ohm resistor అన్నారు. Okay, sorry. Notice here everyone. Okay, here. Let us move on to దీంట్లో చిన్న modifications చేసి అడుగుతున్నాను. Notice here అందరూ ఏంటంటే అదే ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారు ఏవో ప్రాబ్లం డిటర్మైన్ V when E is 8 volts and current source is replaced by 2 ohm resistor అంటారు. అదే డేటా 430022 అంటే ఇందాక ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి డేటా ఇందాక మనం చేసిన క్వశ్చన్ చూస్తే దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వీ హ్యావ్ డిడ్ ఇన్ దట్ క్వశ్చన్. నోటీస్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి ఇందాక ఈ ఇచ్చిన డేటా బట్టి ఇది 4 కి ఇది 3 ఇది VOC ఆర్ VTH 3 volts. దిస్ ఈస్ షార్టెడ్, దిస్ వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలిసిన, RTH ఇప్పుడు 1 ohm. ఓకే, ఇందాక ఏం చేసాం వెన్ ఈస్ 4 volts కి ఓకే వెన్ ఈస్ 4 volts ఓకే టెర్మినేటెడ్ బై 2 ohm రెసిస్టర్ అయితే వాట్స్ ద V అని అడిగారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ 4 volts కి కరస్పాండింగ్ VTH 3 volts వచ్చింది, దెన్ RTH 1 ohm వచ్చిందనా, దెన్ టెర్మినేటెడ్ బై 2 ohms వీ హ్యావ్ డిడ్ లైక్ దిస్. కానీ ఈ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారు ఇన్ ద అబోవ్ ప్రాబ్లం డిటర్మైన్ V వెన్ E ఈక్వల్ టు 8 volts కరెంట్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై 2 ohms. ఈసారి 8 volts అంటున్నాను. ఈసారి ఈ ప్రాబ్లంలో 8 volts ఇచ్చారు. ఈసారి 8 volts. ఇందా ప్రాబ్లం 4 volts అన్నారు అవునా. సరే ఎక్కడ వస్తుంది తేడా మీకు when E becoming 8 volts. లాస్ట్ ప్రాబ్లం E ఈక్వల్ 4 volts ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రైట్ నా E becoming 8 volts. ఎక్కడ వస్తుంది డిఫరెన్స్? ఓకే సరే ఎక్కడ వస్తుంది అంటే నోటీస్ హియర్ when E equal to 4 volts అయితే this is the VTH or VOC 3 volts. వెరీ గుడ్ నాన్న సార్ భవానీ, వెరీ గుడ్ తల్లి. VTH లో వస్తుంది. when E equal to 4 volts అయితే V equal to 3 volts. ఓకే, మా రెసిస్టివ్ నెట్వర్కే కదా లీనియర్ నెట్వర్క్. లీనియర్ నెట్వర్క్ లోన ఎక్సైటేషన్ మల్టిప్లైడ్ బై కాన్స్టెంట్ K అయితే రెస్పాన్స్ ఇన్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ ఆల్సో గెటింగ్ మల్టిప్లైడ్ బై ద సేమ్ కాన్స్టెంట్ K. ఎక్సైటేషన్ మల్టిప్లైడ్ బై కాన్స్టెంట్ అయితే రెస్పాన్స్ ఇన్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ ఆల్సో గెటింగ్ మల్టిప్లైడ్ బై సేమ్ కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ 4 volts అయితే 3 volts. ఒకవేళ ఈ 8 volts అయితే వాట్ ఇస్ ద కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ VTH అమ్మా? టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అమ్మా. V ఓకే ఈక్వల్ టు 4 volts అయితే ఓకే కరెస్పాండింగ్ V ఈక్వల్ టు 3 volts. VTH ఈక్వల్ 3 volts. ఇఫ్ V ఈక్వల్ టు 8 volts అయితే వాట్ ద కరెస్పాండింగ్ VTH 6 volts. వెరీ గుడ్ 6 volts. వెరీ గుడ్ భవాని 6 volts. 6 volts. ఓకే అమ్మ ఈ డేటా 2 volts కి 2 amperes దిస్ RTH 1 అంతే. రైట్ నౌ ఇప్పుడు
when this E equal to 8 volts చేశారంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం లో when E is 8 volts, okay, terminated by 2 ohm resistor, same, okay, what is the value of V? ఇప్పుడు corresponding this value becomes 6 volts, corresponding this VTH becomes 6 volts, RTH అయితే 1 ohm, okay, terminated by 2 ohm resistor తీసుకుంటే what is the V? చేయండి అమ్మ ఈసారి, what's the value of V? Answer. Okay, this V is nothing but that resistance 2 by 2 plus RTH into VTH. VTH is nothing but 6 volts. Okay, please. Okay, what is the value? Chappan. This V equal to 4 volts for the given problem. Okay, very good. Bhavani, very good. Sandhya, answer amma type cheyi. Aditya unnava? Sweta unnava? Surendra. Okay, V equal to 4 volts is the right answer. Very good. Right. That concludes your reciprocity theorem. Chala problems chepta. Okay. Right. Concept important. Reciprocity theorem concept important. Okay. Sorry. Compensation theorem. Chinna theorem. Just మీకు అది ఎందుకు వాడతారో తెలియాలి. ఓకే, కంపన్సేషన్ థీరం మాట్లాడు. కంపన్సేషన్ థీరం. బిఫోర్ డిస్కసింగ్ ద థీరం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుతాను. కంపన్సేషన్ థీరం. ఓకే, వినండమ్మా. ఇంకా నేను థీరం స్టార్ట్ చేయట్లేదు. ఏదో ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చేసాను. 12 volts 2 ohms 3 ohms 6 ohms ఇచ్చాను. ఓకే, నోటీస్ హియర్ 12 volts 2 ohms 3 ohms 6 ohms ఇచ్చాను. ఓకే, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డిటర్మైన్ వాట్ ఈస్ దిస్ I1, వాట్ ఈస్ దిస్ I2 అడుగుతున్నాను. What is this I1, what is this I2 అడుగుతున్నాను. ఓకే, సింపుల్ మీ నెట్వర్క్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ వాడదాం. అమ్మ 3, 6 how they connected to each other? Parallel. 3 into 6 by 3 plus 6. What is the value? 3 into 6 by 3 plus 6 then. Okay, 2 ohms. 3 into 6 by 3 plus 6 nothing but 18 by 9 nothing but 2 ohms. అమ్మ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే this is something like this. Okay, this is 12 volts, this is 2 ohms, nana. This is nothing but 3 parallel 6 2 ohms. So right now, nana, please tell me what is the current supply by source. Right now 2 ohms and 2 ohms both are connected in series. 12 ohms seeing 4 ohms, nana. Okay, then what is the current supplied by source, nana? 12 by 4. Okay, 12 volts by 4 ohms, nothing but 3 amperes. 3 amperes is the current supplied by the source. Very good, Pavani. Okay, 3 amperes is the current supply by source. Now, this current supply by source right now 3 amperes. This 3, 6 parallel card 2 series with 2, 4, 12 by 4, 3 amperes. Ante, ఇప్పుడు ఈ problem right now, this I1 nothing but 3 amperes. Okay, I1 nothing but 3 amperes. Right now, this I1 seeing 3 ohms and 6 ohms, both are parallel. I1 seeing 3 ohms, 6 ohms parallel. Okay, current division rule. Okay, చెప్తాను current division rule. Okay, I want to find the current across 6 ohms కావాలి. Current across 6 ohms కావాలనుకున్న other resistor 3 by total resistance 3 plus 6 into total current I1. Okay, this is 3 by 9 into I1 అంటే 3. 9 by 9 nothing but ఎంతమా 1 ampere. Okay, this current we got as a 1 ampere. 3 by 2 కాదు తల్లి 1 ampere. 3 by 2 వచ్చిందా? Other resistance 3 by total 3 plus 6 into total current I1, 9 by 9. Okay, 1 ampere is right answer. Very good. Right. Sandhya respond ayinda? Okay, Sandhya 1 ampere. Very good. Right. Amma ipudu same network ke ee element change chesanu chudam. 3 ohms badal 12 ohms pettam right now. Is it 12 two way? 12 two way is 6a. Okay, let us change this 3 ohms to 12 ohms. Let us find I dash I1 dash I2 dash anukuntunna. చెప్పండి, what is I1 dash I2 dash? Right now 12 and 6 parallel, 12 parallel 6 అనుకోండి. 12 parallel 6 nothing but 12 into 6 by 12 plus 6. Okay, this is 12 into 6 by 18. Okay, this is 3 times. Okay, then 3 4 times. Okay, this is nothing but 4. Now this 4 and 2 both are series lo. 4 and 2 both are series. 6 ohms అంటే కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ ఎంత 12 by 2
plus 4. Okay, 12 by 6, nothing but 2 amperes is the current supply by source. Current supply by source is 2 amperes. Okay, అంటే I1 dash for the given problem 2 amperes వచ్చింది. Now this 2 amperes is getting divided across 12 ohms, 6 ohms. Please tell me what is the current flowing through the 6 ohms sum? What is the current flowing through 6 ohms ikkada? Other resistance 12 by total resistance 12 plus 6 into I1 dash వేస్తాను. Or this is 12 by 18 into I1 dash అంటే 2. Okay, this is 24 by 18 వచ్చింది. అంటే 6 4s 6 3s. This we got as a 4 by 3 amperes వచ్చింది. 4 by 3 amperes. Done. 4 by 3 amperes. Okay, very good Sandhya, very good Bhavani. Okay, సరే నాన్న ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి అమ్మ. 12 12 ఇది 2 ఇది 2 ఇది 6 ఇది 6 ఇక్కడేమో 3 ohms ఇచ్చాను, ఇదేమో 12 ohms ఇచ్చాను. ఓకే, ఊరికి ఇక్కడ I1 క్యాలిక్యులేట్స్ I2 క్యాలిక్యులేట్స్, ఇక్కడ I1 డాష్ చేసి I2 డాష్ చేశాను. అమ్మ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ కరెంట్ నాన్న? యాక్చువల్గా ఇక్కడ నాన్న ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కి ఆ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ చేంజ్ ఎక్కడ ఉందంటే దిస్ ఈస్ ఏ 3 ohm resistor. Okay, this is a 12 ohm resistor now. 3 ohm resistor, this is a 12 ohm resistor. Okay, okay, only change ikkade undi. Right now what is the change in the I1 current? Okay, 2 ohm resistor lo flow current I1, ikkada I1 dash anukunta. What is change in 3 ohms 3 amperes 2 amperes, difference nothing but 1 ampere. What is changing current in the 6 ohm resistor తీసుకుంటే ఇక్కడ 1 ampere, ఇది 4 by 3. అమ్మ నేను ఏంటంటే డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాను. ఓకే, డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాను. ఓకే, వాట్ నెగిటివ్ సైన్ పాజిటివ్ సైన్ ఏం అవసరం లేదు. డిఫరెన్స్ 1 by 4 by 3 minus 1 1 by 3. ఓకే, ఓకే, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కరెంట్ ఈ దీనికేమో 3 minus 2 1 ampere. డిఫరెన్స్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇన్ 6 ohms 4 by 3 minus 1 చేస్తున్నాను 1 by 3 amperes వచ్చింది. ఓకే, అదేనా డిఫరెన్స్. ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ 2 ohm resistor ఏంటంటే 3 minus 2 1 ampere. చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ ద 6 ohm resistor nothing but 4 by 3 minus 1 nothing but 1 by 3 amperes. డిఫరెన్స్ చేంజ్ అంటే ఈ నెట్వర్క్ లో నుంచి ఆ నెట్వర్క్ I1 కి I1 డాష్ కి వాట్ ఈస్ ద చేంజ్, లెట్ డిఫరెన్స్. I2 కి I2 డాష్ కి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, రైట్. సరే అమ్మ ఇక్కడ ఇలా చేశాం కదా, ఇలా చేసుకుంటా వెళ్ళాం. సరే సి కంపన్సేషన్ థియరం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నాను డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లం. ఏమన్నారు? డిటర్మైన్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్. ఏమంటున్నాను? డిటర్మైన్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్. చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు. డిటర్మైన్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ అడిగారు. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ కరెంట్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇన్ 2 ohms and 6 ohms. This is the 2 ohm resistor, this is the 6 ohm resistor. Determine the change in current in the 2 ohm resistor, 6 ohm resistor. When the impedance in the variable branch is varied from 3 ohms to 12 ohms. అంటే వేరియబుల్ బ్రాంచ్ ఇచ్చారు. ఆర్ వేరియింగ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా వేరియింగ్ అవుతుంది? 3 ohms to 6 ohms, 3 ohms to 12 ohms. Okay, this impedance is varying from 3 ohms to 6 ohms. Okay, by using compensation theorem. Determine change in currents. Change in current in 2 ohms, change in current in 6 ohms. When the impedance in the variable branch is varied from 3 ohms to 12 ohms. Antunaru using compensation theorem. And ఇక్కడ we'll follow 3 steps. Step 1, step 2, step 3. Directly ఇక్కడ direct గా we can find the change in current in 2 ohms, change in current in 6 ohms వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా. ఓకే, సరే, డిఫరెన్స్ ఇన్ కరెంట్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ 2 ohms 6 ohms లో వచ్చేస్తా డైరెక్ట్ గా. ఆ టెక్నిక్ కంపన్సేషన్ థియరం చేస్తాం. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. స్టెప్ 1 అమ్మ ఇక్కడ దిస్ ఆర్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ 3 ohms to 6 ohms కి 12 ohms కి వేరీ అవుతుంది. ఆర్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ 3 ohms to 12 ohms. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒరిజినల్ రెసిస్టెన్స్ 3 ohms, ఒరిజినల్ గా 3 ohms ఉంది, దెన్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ టు 12 ohms కదా. ఓకే, ఫైండ్ ద ఒరిజినల్ కరెంట్ సర్క్యులేటింగ్ ఇన్ ద వేరియబుల్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఇది వేరియబుల్ బ్రాంచ్. వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద వేరియబుల్ బ్రాంచ్ అంటే ఒరిజినల్ రెసిస్టెన్స్ 3 ohms పెట్టి వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ సర్క్యులేటింగ్ ఆర్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ చేయండి. ఫైండ్ ద ఒరిజినల్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ లేదా సర్క్యులేటింగ్ ఇన్ ద వేరియబుల్ బ్రాంచ్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ 12 ohms, దిస్ ఇస్ 2 ohms, ఇది 6, ఇది కూడా 6. ఓకే, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద ఒరిజినల్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అమ్మ. ఒరిజినల్ గా 3 ohm రెసిస్టర్. ఓకే, ఐ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. రైట్,
Right now tell me 3, 6 how they connected each other parallel. 3, 6 parallel then 3 into 6 by 3 plus 6. 18 by 9 అంటే 2 ohms. This is a 2 ohm resistor. This 2 ohms sama. This 2 ohms na series. What is the value? 4. Okay. Then what is the current supply by source na ikkada? Okay, 3, 6 series parallel ఉన్నాయి 2, 2, 2 series లో ఉన్నాయి 4. Current supply by source 12 volts by 4 ohms. This is nothing but 3 amperes. This 3 amperes seeing 3 ohms and 6 ohms parallel branches. How the current is getting divided in current other resistance 6 by total 3 plus 6 into total current 3. Okay. And 18 by 9. What's the value here? 2 amperes. This is the current flowing in the original current flowing in the circuit variable branch. That variable branch is varying from 3 ohms to 6 ohms, 12 ohms. Okay. Original this is the current flowing. సరేనా స్టెప్ 2 ఏం చేస్తున్నామంటే let us calculate the EMF compensation EMF లేదా compensation voltage calculate చేయబోతున్నాం. How to calculate the compensation voltage? Original current into change in impedance వేసుకుంటే you'll get that compensation EMF లేదా compensation voltage వస్తుంది. Original current, okay, 2 amperes. Change in impedance. ఈ variable branch changing from where to where? 3 to 12. అంటే what is the difference అన్న ఇక్కడ? 3 నుంచి 12 కి వేరీ అవుతుంటే 9 ohms is the difference. 3 to 12 కి వెళ్తుంది 9 is the difference. Okay. Now calculate compensation EMF or compensation voltage VC. That VC ఎలా find out చేస్తాం? Original current I into change in impedance delta Z. Okay, that variable branch impedance varying from where to where చూసుకొని చేయండి. Therefore this original current 2 వచ్చింది మనకి 2 into change in impedance 12 minus 3 9. What is 2 9s are 18 volts ఇలా వచ్చింది. ఇంతవరకు అర్థమైందా? క్లియర్? Here step 1 step 2. Step 1 step 2 clear? Step 1 find the original current circuiting the variable branch. Step 2 compensation EMF ని calculate చేయండి. Yes sir, Sandhya. Bhavani. Okay, right. Now right now deactivate okay all independent sources. నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నా అంటే ఈ కంపన్సేషన్ ఈఎంఎఫ్ తీసుకెళ్ళి ఒక చోట పెట్టబోతున్నాను. కంపన్సేషన్ వోల్టేజ్ తీసుకెళ్ళి ఒక చోట పెట్టబోతున్నాను. బిఫోర్ డూయింగ్ దట్ వన్ నేను ఫస్ట్ డియాక్టివేట్ ది ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఈ నెట్వర్క్ లో 12 వోల్ట్ సోర్స్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్. వోల్టేజ్ సోర్స్ హౌ టు డియాక్టివేట్? షార్ట్ చేస్తాం. ఒకవేళ కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే హౌ టు డియాక్టివేట్ ద కరెంట్ సోర్స్? ఓపెన్ చేస్తాం. Okay, deactivate all independent sources. Voltage source into short, current source into zero, open circuit. Connect compensation EMF in series with the variable branch. EMF, compensation EMF VC calculate చేసాక you have to connect it in series with the variable branch to connect చేయండి. Connect in series with the variable branch. Okay, సరేనా? ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. ఇప్పుడు right now this VC is connected to the variable branch. Variable branch that resistance varying from 3 ohms to 12 ohms. ఇప్పుడు ఇనిషియల్ గా అయితే 3 ohms ఉంది. ఇప్పుడు చేంజ్ టు 12 ohms కదా. ఓకే, రైట్ నా దిస్ VC చేంజ్ వాల్యూ టు 12 ohms వచ్చేసి సిరీస్ లో పెట్టండి. ఇక్కడ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉండాలి మీకు. దట్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ డియాక్టివేట్ చేస్తే షార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, 12 volts deactivate అయిపోయింది. ఓకే, రైట్ నా దిస్ VC I connected in series with the variable branch. ఓకే, ఆ పొలారిటీస్ కూడా ఇది కరెంట్ ఇచ్చేటట్లు తీసుకోవాలి. పొలారిటీస్ ప్లస్ మైనస్ పొలారిటీస్. రైట్, అయిపోయిందమ్మా. ఓకే, ఇంతే. ఇప్పుడు మీరు కనుక డైరెక్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ కరెంట్ ఇన్ 2 ohms కరెంట్ ఇన్ 6 ohms చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ డైరెక్ట్లీ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్స్ ఇచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సపోజ్ ఊరికినే నేను ఈ కరెంట్ ఏదో ఒకటి ఐ డాష్ అనుకున్నాను. ఐ డాష్, ఈ ఐ డాష్ సీయింగ్ 2 ohms 6 ohms ప్యారల్ లో ఉంది. ఐ డాష్ సీయింగ్ 2 ohms 6 ohms ప్యారల్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే 2 ohms 6 ohms ప్యారల్ లో ఉన్నాయి కదా. This is 2 ohms, this is 6 ohms parallel, this is I dash. Okay, అమ్మ ఇప్పుడు నాకు స్టెప్ 3 వన్స్ అగైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్. తల్లి భవాని, స్టెప్ 3 ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఇక్కడ ఈ నెట్వర్క్ లో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఏ ఉన్నా డియాక్టివేట్ చేసేసేయండి. ఓకే, ఈ నెట్వర్క్ లో ఏ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ డియాక్టివేట్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకే, ఈ నెట్వర్క్ లో ఏ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ డియాక్టివేట్ చేయండి.
how to deactivate this voltage source nana replace by short circuit తో రీప్లేస్ చేస్తాను. ఇంకా వోల్టేజ్ సోర్స్ లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న దిస్ ఆర్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ 3 ohms టు 12 ohms ఇచ్చారు. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ ఇది ఆర్ చేంజ్ టు 12 ohms కి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఆర్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ 3 ohms టు 6 ohms అన్నాడు కాబట్టి ఆర్ ఇప్పుడు డియాక్టివేట్ చేసినాక చేంజ్ వాల్యూ రాసే 12 ohms. నెక్స్ట్ కంపెన్సేషన్ ఈఎంఎఫ్ ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ఇన్ సిరీస్. ఇంకా 12 volts లేదన్న, ఇక్కడ డియాక్టివేట్ అయిపోయింది, 12 volts లేదు. యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ద కంపెన్సేషన్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ సిరీస్. అది సిరీస్ లో ఎలా కనెక్ట్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద సప్లై టు ద నెట్వర్క్ రైట్ నౌ. ఓకే, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బీసీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, ఇక్కడ 18 volts వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా 2 ohms లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ 6 ohms లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్స్ ఇచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, అదే మీకు చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, రైట్ నాన్న, సపోజ్ దిస్ ఐ డాష్ అనుకున్నాను అనుకో, 2 ohms 6 ohms ప్యారల్ ఉన్నాయి కదా, దెన్ కరెంట్ ఊరికి డెల్టా I2 అనుకుంటున్నా, ఇక్కడ డెల్టా I2, దిస్ ఇస్ డెల్టా I2, దిస్ ఇస్ డెల్టా I6. వాట్ ఇస్ డెల్టా I2 నాన్న? డెల్టా I2 నథింగ్ బట్ అదర్ ఇంపెడెన్స్ బై టోటల్ ఇంపెడెన్స్ 2 + 6 into టోటల్ కరెంట్ I డాష్. అని ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఇస్ 6/8, 6/8 అంటే 3/4 I డాష్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డెల్టా I2. నా డెల్టా I6 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను, అదర్ ఇంపెడెన్స్ 2 బై టోటల్ 2 + 6 into I డాష్. 2/8 అంటే 1/4 I డాష్ వచ్చింది. ఓకే, మీకు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ డెల్టా I2. ఓకే, ఇక్కడ డెల్టా I2 ఈస్ నథింగ్ బట్ 3/4 I డాష్. ఓకే, డెల్టా I6 1/4 టైమ్స్ ఆఫ్ I డాష్ వచ్చింది. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ I డాష్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. How these 2 ohms and 6 ohms connected to each other? 2 ohms, 6 ohms, how they connected to each other in a parallel. Okay, and ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ మళ్ళీ గీస్తే మీరు ఈ డయాగ్రామ్ గీస్తే 12 ohms, this is a compensation EMF, 18 volts. Okay, this is 12 ohms. Right now these 2 ohms and 6 ohms are parallel. 2 ohms parallel with the 6 ohms. Okay, this 2 into 6 by 2 + 6, 12/8. It's nothing but 12/8 అంటే 4 3s 4 2s వచ్చింది, ఇలా వచ్చింది. I డాష్ ఇప్పుడు I డాష్ చెప్తారా, టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ ఇంపెడెన్స్. I డాష్ ఈక్వల్ టు BC బై 12 + 3/2. Okay, this is 18 by 24 + 3, 27/2. Okay, this is 36/27 అంటే 9 4s 9 3s 4/3 amperes వచ్చింది. This is the I డాష్. I డాష్ వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, దీనికి వెళ్ళిపోయినామా, I డాష్ తెలుసు అనుకోండి, వాట్ ఇస్ డెల్టా I2, వాట్ ఇస్ డెల్టా I6, ఈ ఫార్ములాస్ తీసుకొని రాస్తాం. ఓకే, డెల్టా I2 డెల్టా I6. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3/4 into I డాష్ అంటే 4/3 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ 1/4 into I డాష్ అంటే 1/I డాష్ 4/3 క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 3 3 క్యాన్సిల్, 4 4 క్యాన్సిల్ 1 ఆంపియర్ వచ్చింది. ఇక్కడ 4 4 క్యాన్సిల్ దిస్ వాల్యూ వి గాట్ 1/3 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. ఇది మీరు ప్రీవియస్ గా మీరు చూడండి, ప్రీవియస్ గా మనం ఇండివిజువల్ గా సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ తీసుకొని చూస్తే ఆ సర్క్యూట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్. ఓకే, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ చూస్తే వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ ద 2 ohms చేస్తే 1/3 వచ్చింది. వాట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ ద 6 ohms చేస్తే 1/3 వచ్చింది. 1 ఆంపియర్, 1/3 ఆంపియర్. దాన్నే మేము కంపన్సేషన్ థియరమ్ చేసాం. ఓకే, కంపన్సేషన్ థియరమ్ చేసిన యూ గాట్ ద చేంజ్ ఇన్ 2 ohms as 2 డెల్టా I2 1 ఆంపియర్, డెల్టా I6 1/3 ఆంపియర్. ఇది చాలా పెద్ద పెద్ద కాంప్లికేట్ సర్క్యూట్స్ ఇస్తే ఈ ప్రొసీజర్ తెలిస్తే చాలా ఈజీ. ఇక్కడ ఏంటి, మీకు అన్ని ఎలిమెంట్స్ సేమే ఉన్నాయి, ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ మారింది, ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ 3 ohms to 12 ohms మారినప్పుడు పెద్ద కాంప్లికేట్ నెట్వర్క్ లో వాట్ ఇస్ ద చేంజ్ ఇన్ రెస్పాన్సెస్ ఇన్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ బై యూజింగ్ కంపన్సేషన్. వీల్ అడాప్ట్ 3 steps. Step 1, okay, calculate the original current circulating the variable branch, original resistance తీసుకోండి. Step 2, okay, deactivate independent sources. First calculate the compensation voltage.
VC calculation. How to calculate VC, Nana? That original current circulating the variable branch into change in impedance change. Step 3. Okay. Step 3 ఏం చేస్తున్నారు? Deactivate the independent sources. అసలు independent source అనేది deactivate చేయండి. Voltage source షార్ట్ చేయండి. Current source ఉంటే ఓపెన్ చేయండి. Connect this compensation EMF in series with the variable branch. Okay, right now that variable branch varying from 3 to 12 వచ్చేసి 12 లో ఈ సిరీస్ లో ఈ BCని పెట్టండి 18 volts. ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఈ నెట్వర్క్ తీసుకొని ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద రెస్పాన్సెస్ చూస్తే డియాక్టివేట్ చేశారు, కంపన్సేషన్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ వేరియబుల్ బ్రాంచ్ పెట్టారు. ఇక్కడ కరెంట్ ఇన్ I2 2 ohms, కరెంట్ ఇన్ 6 ohms క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ సమ్. ఓకే, ఎట్ ఎనీ సర్క్యూట్ VC ఈస్ కనెక్టెడ్ ఎట్ లోడ్ నా సార్. అవును తల్లి, ఏది వేరియబుల్ బ్రాంచ్ అయితే దాని సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి కంపన్సేషన్ ఈఎంఎఫ్ అంతే. That's all. This is the compensation theorem అంటే ఇదే. Okay, compensation theorem na. This is the compensation theorem. Okay, సింపుల్ నా ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ ఇచ్చేసి ఓకే ఏదో ఒక బ్రాంచ్ వేరీ అని అంటారు. ఓకే, వేరీ అయినప్పుడు హౌ టు ఫైండ్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్స్ ఇన్ ద అదర్ బ్రాంచెస్. ఓకే, ఇదే టెక్నిక్. ఒరిజినల్ కరెంట్ సర్క్యులేటింగ్ వేరియబుల్ అని చూసుకోండి. నెక్స్ట్ కంపన్సేషన్ ఈఎంఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. కనెక్ట్ దట్ వోల్టేజ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద వేరియబుల్ బ్రాంచ్. ఓకే, మిగతా బ్రాంచెస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. రెస్పాన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ కంపన్సేషన్ థియరం. అమ్మ ఇది మీకు తెలిస్తే ఒక్కోసారి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే ఇలాంటి నెట్వర్క్ ఇచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద కంపన్సేషన్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు. అంటే ఇనిషియల్ గా I క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, 2 amperes వచ్చింది. దెన్ దిస్ ఇంపెడెన్స్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ 3 to 6 అన్నారు కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ ఇంపెడెన్స్ 9. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అంటే ఇదే యూజ్ ఆఫ్ అంటే కంపన్సేషన్ థియరం ఏంటంటే ఒక బ్రాంచ్ వేరీ అయినప్పుడు మిగతా బ్రాంచెస్ లో రెస్పాన్స్ అన్ని వేరీ అయిపోతాయి కదా, ఎంత వేరీ అయినాయి మిగతా అనేది వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ బై యూసింగ్ దిస్ కంపన్సేషన్ థియరం. దట్స్ ద యూజ్ అమ్మ సంధ్య. ఓకే, మీకు మీరు పెద్ద నెట్వర్క్ ఏదో గీశారు పెద్ద నెట్వర్క్ ఏదో మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేసి పెట్టారు. దాంట్లో ఒక రెసిస్టర్ తప్పుగా ఫస్ట్ 3 ohms ఉండాల్సింది దాన్ని మీరు ఏదో 12 ohms పెట్టేశారు, డిజైన్ చేశారు. డిజైన్ చేసేస్తే ఓకే మిగతా అన్ని చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి అన్ని. ఓకే, ఎంత చేంజ్ అయిపోతున్నాయి మిగతాయి అనేది మీరు చూసుకొని దాన్ని రీడిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. దిస్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ థియరమ్స్ యూజ్ అబవా సార్. అమ్మ అదేనా అసలు ఈ కంపన్సేషన్ థియరం లేకుండానే మనం చేయొచ్చు కదా. నేను ఇక్కడ చూపించింది అదే కదా. కంపన్సేషన్ థియరం తెలియకుండానే విడిగా ఈ 3 ohms తీసుకొని చేసాం. I1 I2 3 1 వచ్చినాయి. ఓకే, 12 ohms పెట్టి మార్చి చూసి 2 amperes 4/3 వచ్చినాయి. దెన్ చేంజ్ 3 - 2 1 ampere, చేంజ్ 4 - 3 1/3 amperes అలా చేసాం. ఇది ఏంటంటే చిన్న సర్క్యూట్ కాబట్టి ఈ టెక్నిక్ ఈజీలా కనిపిస్తుంది. కాకపోతే పెద్ద కాంప్లికేట్ సర్క్యూట్స్ ఇస్తారు, అప్పుడు ఇట్స్ ఈజీ. సార్ ఈ 3 steps యూస్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా సార్? అమ్మ మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎగ్జామ్ లో కంపన్సేషన్ ఈఎంఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతారు, VC వాల్యూ అడుగుతారు. ఆ VC చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ మీరు I క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దెన్ చేంజ్ ఇంపిడెన్స్ తెలిస్తేనే I ఇంటూ దట్ చేంజ్ ఇంపిడెన్స్ చేస్తే VC వాల్యూ వస్తుంది. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అయ్యి అడుగుతారు. స్టెప్ 3 ఒకవేళ అడిగితే ఏదో ఒక బ్రాంచ్ తీసుకొని వాట్ ఇస్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ 6 ohm రెసిస్టర్ అడుగుతారు, లేదా వాట్ ఇస్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ 2 ohm రెసిస్టర్ అని అడుగుతారు. ఏదో ఒక బ్రాంచ్ అడుగుతారు. మిగతా వాళ్ళు ఎవరు మీకు కంపన్సేషన్ థియరం చెప్పట్లేదు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో. ఐఎమ్ కవరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఓకే, సరేనా? ఎందుకంటే IES లో అడుగుతున్నారని మీకు ఇక్కడ కవర్ చేస్తున్నాను. IES లో మిమ్మల్ని కంపన్సేషన్ థియరం అడుగుతున్నారు, గేట్లో అడగట్లేదు, అందుకే దాని గురించి ఇక్కడ చెప్పింది. సరే లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు మిల్లీమెన్స్ థియరం. ఓకే, నెక్స్ట్ థియరం మిల్లీమెన్స్ థియరం. అమ్మ ఇది మిల్లీమెన్స్ థియరం అనేది థియరం కాదమ్మా, ఒక నెట్వర్క్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్ ఇది కూడా. ఓకే, ఒక థియరం కాదు, ఒక నెట్వర్క్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్. నోటీస్ హియర్. లెట్ us స్టార్ట్ అట్ మిల్లీమెన్స్ థియరం. ఏంటి మిల్లీమెన్స్ థియరం అంటే నోటీస్ హియర్. నోటీస్ హియర్ అమ్మా. ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్, voltage source series with a resistor. Okay, this combination continued like voltage source series with a resistor ఇలా ఉంది. Okay, ఇది V1 ఇది R1.
ఓకే, ఇది V2, ఇది R2, సో ఆన్. ఇది Vn, ఇది Rn. ఇలాగ బ్రాంచెస్, ఇలాగ n బ్రాంచెస్ ఇలా కనెక్ట్ అయ్యాయి. ఇది ఓకే, V1 సిరీస్ విత్ R1, V2 సిరీస్ విత్ R2, సో ఆన్ Vn సిరీస్ విత్ Rn. ఇలా అంటే ఈ మొత్తాన్ని ఐ కెన్ రైట్ V డాష్ సిరీస్ విత్ R డాష్ రాసేసుకోవచ్చు. V డాష్ సిరీస్ విత్ R డాష్ అంతే అయిపోయిందాం. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V డాష్ అంటే ఈ V డాష్ ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగా అనుకున్నాను నన్ను. నథింగ్ బట్ V1 G1 ప్లస్ V2 G2 ప్లస్ సో ఆన్ బై G1 ప్లస్ G2 ప్లస్ సో ఆన్ అయిపోయింది. R డాష్ అడిగా అనుకున్నాను 1 బై G1 ప్లస్ G2 ప్లస్ సో ఆన్ Gn. G అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ 1 బై R, కండక్టెన్స్ G2 1 బై R2, సో ఆన్ Gn అంటే 1 బై R. అమ్మ ఇదేనా మిలిమెన్స్ థీరం. ఓకే, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద రెసిస్టర్, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద రెసిస్టర్, సో ఆన్ n ఎలిమెంట్స్ ఇలా ఉంటే ఎంటైర్ థింగ్ యూ కెన్ రైట్ యాజ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, G అంటే 1 బై R. ఓకే సరే, ఏంటి ఎలా వచ్చిందని జస్ట్ మీకు చెప్తున్నాను. ఇది జస్ట్ ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడ లేకపోతే ఇది కూడా జనరలైజ్ కేసు అయితే V1 సిరీస్ విత్ Z1, V2 సిరీస్ విత్ Z2, Vn సిరీస్ విత్ Zn. ఓకే, Vn సిరీస్ విత్ Zn ఇలా ఉన్న ఈ V1 Y1 ప్లస్ V2 Y2 ప్లస్ సో ఆన్ డివైడ్ బై Y1 ప్లస్ Y2 ప్లస్ సో ఆన్. ఈ Z డాష్ కావాలంటే 1 బై Y1 ప్లస్ Y2 ప్లస్ Y3 ప్లస్ సో ఆన్ రాసుకుంటాం. సరే, అసలు ఎలా వచ్చింది అని మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఏం లేదమ్మా. అని ఇది ఎలా ఉందంటే నోటీస్ హియర్ అమ్మా, ఇది చూడండి అమ్మా, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ లా కనిపిస్తుందా అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంటేనా. ఓకే అన్న, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ దట్ థెవెనిన్ వోల్టేజ్ VTH ఇక్కడ ప్యారల్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అదే V డాష్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, రైట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ప్యారల్ లోనే కాబట్టి ఈ వోల్టేజ్ డైరెక్ట్ గా V డాష్. థెవెనిన్స్ VTH అదే ఈ V డాష్ అంటే VTH. ఓకే, V డాష్ నథింగ్ బట్ యువర్ VTH. ఓకే, అలాగే లుక్ ఇన్ టు దిస్ ఎలిమెంట్స్ అమ్మా, ఫైండ్ ద RTH లేదా R డాష్ అంటే అది. ఓకే, సరే నోడల్ అనాలిసిస్ వేయండి అమ్మా. నోడల్ అనాలిసిస్ ఎట్ V డాష్ వేస్తే ఓకే, V డాష్ మైనస్ V1 బై R1 ప్లస్ V డాష్ మైనస్ V2 బై R2 ప్లస్ సో ఆన్ n ఎలిమెంట్స్ V డాష్ మైనస్ Vn బై Rn ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, therefore నన్ను ఇక్కడ లెట్ us separate the V dash terms ఇక్కడ. ఓకే, V dash ఓకే V dash by R1 plus V dash by R2 plus so on V dash by Rn in separate చేస్తాను ఈక్వల్ టు V1 by R1 plus V2 by R2 plus so on Vn by Rn. Okay, therefore V dash నేను కామన్ తీసుకుంటా, this is by R1 plus by R2 plus so on 1 by R. Okay, this is nothing but V1 by R1 plus V2 by R2 plus so on Vn by Rn. Okay, and ఇక్కడ V dash, what is the expression for V dash తీసుకుంటే నా ఈ టర్మ్స్ అటు వెళ్ళిపోయినాయి. V1 by R1 plus V2 by R2 plus so on Vn by Rn divided by okay 1 by R1 plus 1 by R2 plus so on 1 by Rn. ఓకే, ఆ 1 by Rn nothing but G అని రాసుకుంటున్నాను. Okay, this is V1 G1 plus V2 G2 plus so on Vn Gn divided by G1 plus G2 plus okay, so on Gn. Okay, this is your V dash. ఇలా వచ్చింది V dash అనేది ఇలా వచ్చింది V1 G1 plus V2 G2 plus so on V by G1 plus G2 plus Gn అని రాసింది ఇది. ఓకే, అలాగే నేను R dash కావాలనుకున్నాను. థెవెనిన్స్ థీరంలో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇక్కడ ఆల్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. దిస్ వన్ బట్ కేస్ 1 థెవెనిన్స్. ఈ కేస్ 1 థెవెనిన్స్ లో హౌ టు ఫైండ్ థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ అమ్మా, డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఓకే, అంతే, డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్స్. ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అన్ని డీయాక్టివేట్ చేశాను అనుకున్నాను. ఇప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది, R1 సిరీస్ విత్ V1 కదా, V1 డీయాక్టివేట్ చేశాను. ఓకే, ఇది R1. ఓకే, R2 సిరీస్ విత్ V2. ఓకే, ఇది డీయాక్టివేట్ చేశాను R2 and so on Rn. Okay,
సిరీస్ విత్ బిఎన్ అనుకోండి, దిస్ ఆర్ఎన్ డియాక్టివేట్ చేశాను. రైట్ నౌ టెల్ మీ దిస్ ఈస్ ఆర్ డాష్ అనుకుంటే హౌ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్, ప్యారల్ లో ఉన్నాయి. దిస్ ఆర్ డాష్ నథింగ్ బట్ R1 parallel with R2 parallel with so on Rn. Okay, with 1 by R dash equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus so on 1 by Rn, or your R dash equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus so on plus 1 by Rn. What is the reciprocal of resistance? Conductance. It's nothing but G1 plus G2 plus so on Gn. Okay, this is the resistance. Therefore, that entire network can be replaced by voltage source series with the impedance. So, okay, this V dash series with R dash also. The branches mountain. What's the matter of that V dash? What is the matter of this R dash and it? Okay, very good. Sandhya, clear? Idi nana. Sorry. అలాగే నోటీస్ హియర్ ఇంకో ఈక్వలెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. చూడండి ఇంకో ఈక్వలెంట్. ఇప్పుడు కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ ది రెసిస్టర్, కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ ది రెసిస్టర్ సో ఆన్. ఓకే, అండ్ ఎలిమెంట్స్ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ ది రెసిస్టర్ ఇదంతా ఉంటే ఈ మొత్తం కాంబినేషన్ ఐ డాష్ ప్యారలల్ విత్ ఆర్ డాష్ రాసేసుకోవచ్చు. ఐ డాష్ ప్యారలల్ విత్ ఆర్ డాష్ రాసేసుకోవచ్చు మొత్తం కాంబినేషన్. ఆ మొత్తం కాంబినేషన్ ఐ డాష్ ప్యారలల్ విత్ ఆర్ డాష్ రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఏంటి ఎలా వచ్చింది ఏంటి, వాట్స్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ దట్ ఐ డాష్, వాట్స్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ ఆర్ డాష్. I dash అడిగాను అనుకున్నాను, దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ I1 R1 ఓకే ప్లస్ I2 R2 ప్లస్ సో ఆన్ n ఎలిమెంట్స్ డివైడ్ బై R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ సో ఆన్. ఇది I dash ఎక్స్ప్రెషన్. అలాగే R dash అడిగారు అనుకున్నాను, సిరీస్ లో ఉన్నాయి అన్ని R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ సో ఆన్ Rn. దిస్ ద మ్యాటర్, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ R dash. క్లియర్? ఓకే, అసలు ఎలా వచ్చినాయి అంటే నోటీస్ హియర్. అమ్మా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లెట్ us try to find this equivalent. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ I dash, వాట్ ఇస్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ R dash చేయబోతున్నాను. అమ్మ ఒక్కసారి నేను నోటీస్ హియర్, ఇది అమ్మ ఇప్పుడు ఒకవేళ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ఎనీ సోర్స్ అనుకున్నాను, ఇక్కడ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ఎనీ ఎలిమెంట్ అంటే 0 amperes విల్ బి ఫ్లోయింగ్ ఓపెన్ టెర్మినల్స్ అంటే 0 amperes విల్ బి ఫ్లోయింగ్ ఓపెన్. ఓకే, ఇక్కడ నేను నోటీస్ హియర్, ఓకే ఇక్కడ నాట్ కనెక్టెడ్ ఓకే to any source అయితే what is the current flowing here 0 amperes. okay, this is 0 amperes. okay, circulating here. okay, ఇప్పుడు ఈ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఓకే నాట్ కనెక్టెడ్ కాబట్టి దీన్ని VOC ఆర్ VTH అనుకుంటున్నాను. VOC ఓకే, ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ VOC. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే వినండి అందరు వినండి. ఒక్కసారి ఈ సర్క్యూట్ కి VOC క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాను, ఈ సర్క్యూట్ కి RTH కానీ R0 అని క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, నాకు VOC కి ISC కి RTH కి రిలేషన్ చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి. VOC కి ISC కి RTH కి వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్? ప్లీజ్ రైట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ VOC కి ISC కి RTH కి? What is the relation between VOC, ISC, RTH? Write in the chat box. Okay, very good, Amma. VOC ki ISC, very good, Amma. Okay, Sandhya. RTH equal VOC by ISC, very good. Okay, Bhavani, very good, Amma. VOC, okay. సరే, నేను ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని, ఇంకోటి చెప్పండి. ఏంటంటే నాకు ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఇలా ఉంది, కరెంట్ సోర్స్ ఇలా ఉంది. ఇట్ ఈస్ సీయింగ్ 2 బ్రాంచెస్. ఇప్పుడు ఇంకో బ్రాంచ్ షార్ట్ అయిపోయింది అనుకున్నాను. ఓకే, సమ్ రెసిస్టర్ R ఉంది. ఓకే, ఇది I ఇలాగా సమ్ ఉంటే ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ దిస్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఎంత అని అడుగుతాను.
సపోజ్ ఇది I డాష్ అనుకోండమ్మా. ఓకే, ఇది R షార్ట్ చేశాను. వాట్స్ ISC అడుగుతున్నాను. ఇక్కడ చెప్పండి, మీ డయాగ్రామ్ చూసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఇస్ దట్ ISC? ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ I అనుకుంటే I డాష్ అనుకుంటే I డాష్ అవునా. when this is shorted, entire current flows across the short circuit path. Yes or no? ఓకే, దిస్ ఇట్స్ అనేది కూడా I డాష్ ఇక్కడ. ఓకే, అని ఇక్కడ కూడా మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ నేను ఏమడుగుతున్నానంటే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ షార్టెడ్ అయితే వాట్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? ఇది షార్ట్ చేస్తే వాట్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ అని అడుగుతున్నాను. I డాష్ ఏనా? ఒకవేళ షార్ట్ చేస్తే I డాష్. నాకు ఇక్కడ VOC తెలుసు. చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ VOC వచ్చింది అనుకో ఈ సర్క్యూట్ లో. ఇప్పుడు ISC, ఓకే, నాకు RTH కూడా తెలుసు అనుకోండి అమ్మా. నాకు VOC వచ్చేసింది, RTH తెలిసింది. ఇప్పుడు ISC క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వాట్ ఇస్ ISC నానా? VOC బై RTH చేస్తే వచ్చింది అవునా. ఈ ప్రాబ్లం నాను ఇలాంటి టైంలో ఇది I డాష్, ఇది R డాష్. ఇప్పుడు షార్ట్ చేస్తే వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ డైరెక్ట్ గా నానా? I డాష్ ఏనా? షార్ట్ చేస్తే వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ISC ఎంత? I డాష్. అందుకేనా డైరెక్ట్ గా నాకు ఇక్కడ I డాష్ కావాలంటే వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇస్ VOC బై RTH చేసేస్తాను. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. I డాష్ అంటేనే ISC. ఓకేనా, ఈ టెక్నిక్ వేయబోతున్నాను. సరే, బిఫోర్ దట్ వన్ ఏం చేద్దామంటే, లెట్ us అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ ద రెసిస్టర్, కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ ద రెసిస్టర్, కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ ద రెసిస్టర్ ఉంది కదా. లెట్ us ట్రై టు అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్. It can be converted to voltage source series with the resistance. Okay, current source parallel the resistor ni we can convert into voltage source series with the resistance change. What's the matter of the voltage source? This I1 into R1. Polarities nana ee cap etunte at positive polarity vastadi. Okay, this is negative అయిపోయింది. అలా కన్వర్ట్ చేసాను చూడండి. ఇది I1 R1 series with R1. ఇది I2 R2 series with R2. So on IN RN series with RN. అర్థమైందా? సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేసాను, సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసాను, సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, I1 R1 సిరీస్ విత్ R1, I2 R2 సిరీస్ విత్ R2, సో ఆన్. ఓకే, క్లియర్. సరే, నేను ఇక్కడ కూడా ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇది మైనస్, ఇది ప్లస్ VOC అనుకుంటే దిస్ కరెంట్ సర్క్యులేటింగ్ నథింగ్ బట్ 0 amperes, ఇది కూడా 0 amperes. Let us apply KVL అమ్మా ఇక్కడ. Let us apply KVL. Let us apply KVL here. Okay, నన్ను KVL వేస్తే నాకు చెప్పండి అమ్మా, ఇక్కడ ఎలా ఉంది KVL వేస్తే? ఇక్కడ 0 into R1, ఈ డ్రాప్ 0 నన్ను, 0 into R2 no drop, 0 into RN no drop across any resistor. ఓన్లీ నన్ను సోర్సెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి అవునా. If I start from here, minus I1 R1 no drop across this resistor, minus I2 R2 no drop across this resistor, so on, minus IN RN, okay, plus VOC equal to 0. Therefore, what is the value of VOC nana? I1 R1 plus I2 R2 plus so on IN RN. ఇది నా VOC ఎక్స్ప్రెషన్. VOC నాన్న ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ లోనే ఒకసారి చూడమ్మా. దిస్ ఈస్ నా డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ లో ఓన్లీ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, కరెంట్ సోర్స్ I1 I2 సో ఆన్ IN. అమ్మ ఇక్కడ లెట్ us ఫైండ్ RTH నాన్న. RTH ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. RTH చెప్తారా? వాట్ ఇస్ RTH హియర్? RTH అంటే కరెంట్ సోర్స్ ఓపెన్ చేశాను, కరెంట్ సోర్స్ ఓపెన్ అంటే ఇక్కడ చూస్తే R1 R2 సో ఆన్ RN, హౌ ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఓపెన్ అయిపోయింది, కరెంట్ సోర్స్ ఓపెన్. ఓకే, R1 R2 సో ఆన్ RN అన్ని ఎలా ఉన్నాయమ్మా? సిరీస్ లో ఉన్నాయి. వాట్ ఇస్ RTH నాన్న? R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ సో ఆన్ RN. అలానే చూడండి, లేకపోతే దీనికి సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ వేసాను కదా. లెట్ us deactivate this network now. Okay, ఈ నెట్వర్క్ deactivate చేస్తే ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై షార్ట్, ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై షార్ట్. హౌ R1 R2 so on RN all are connected to each other series. Okay, therefore ఈ R dash మీకు కావాలంటే R dash or RTH వాల్యూ all are connected in series కాబట్టి R1 plus R2 plus so on RN. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ సోర్స్ తీసుకున్నాను. ఇది ఈ ఈక్వలెంట్, దిస్ ఈస్ ది ఈక్వలెంట్. ఈ ఈక్వలెంట్ మాట్లాడుతున్నాను. when this is shorted, okay, ఈ I dash parallel to R dash, when this is shorted, okay, what is the current flowing here? I dash.
Okay, therefore మనకి this ISC or I dash కావాలంటే VOC by RTH చేస్తాం. Some simple VOC by RTH. Okay, అయితే this I dash equal to VOC by RTH. VOC అంటే I1 R1 plus I2 R2 plus so on IN RN divided by R1 plus R2 plus so on RN. R1 plus R2 plus so on RN. Okay, this is my I dash. This is my I dash. Okay, finished. That's all. I dash వచ్చేసింది, ఇక్కడ R dash కూడా వచ్చేసింది. ఒక్కోసారి డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములాస్ అడుగుతున్నాను. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగేస్తాను డైరెక్ట్గా. ఐ డాష్ ఆర్ డాష్ ఎంత, అక్కడ బి డాష్ ఆర్ డాష్ ఎంత అని అడుగుతున్నాను డైరెక్ట్గా. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? నేను ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ తో రెసిస్టర్ రాసుకోవచ్చు. వాట్ ఇస్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ కరెంట్ సోర్స్? దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్. వాట్ ఇస్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ ఆర్ డాష్? దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఫినిష్డ్. అలాగే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మీరు బి డాష్ రాశారనుకో. ఓకే, just a second. ఓకే, ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వి డాష్ తీసుకుంటే దిస్ వి డాష్ ఇది మ్యాట్రిక్స్ v1 g1 ప్లస్ సో ఆన్ డివైడ్ బై g1 ప్లస్ g2. ఆర్ డాష్ అనేది కూడా 1 బై సో ఆన్ ఇలా రాస్తాం. సరేనా? టేక్ ఏ క్వశ్చన్. విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాము, చెప్పండి. టేక్ ఏ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్. డిటర్మైన్ కరెంట్ ఐ అడిగారు. డిటర్మైన్ కరెంట్ ఐ. ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే ఈ 64 వోల్ట్ సోర్స్ 32 ఓం రెసిస్టర్, హౌ దే కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? సిరీస్. ఈ -32 వోల్ట్స్ ఈ 16 ohms how they connected to each other? Series. 16 volts 8 ohms na series, -8 4 ohms series, 4 volts 2 ohm resistor series na. Okay, ఇలా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నెట్వర్క్ సింపుల్ నెట్వర్క్. seems like something like this. Okay, ఇలా వచ్చి 3 ohm resistor required to find a current time. Okay, and 64 volts 32 ఇచ్చారు. ఈ 32 volts ఇది 16 ఇచ్చారు. ఇది 16 volts నాన ఇది 8 ohms ఇచ్చారు. ఇది 8 volts నాన ఇది 4 ohms ఇచ్చారు. ఇది 4 volts, దిస్ 2 ohm రెసిస్టర్లు ఇచ్చి దే ఆస్కింగ్ us to determine the current time. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పార్ట్ అంతా ఎలా ఉంది? వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ రెసిస్టర్, సో ఆన్. 5 బ్రాంచెస్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కెన్ ఐ ఫైండ్ ద మిల్లీమన్ సీక్వెంట్ ఫర్ దట్ వన్? మిల్లీమన్ సీక్వెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామా ఫర్ దట్ వన్? మిల్లీమన్ సీక్వెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మిల్లీమన్ సీక్వెంట్ ఒకవేళ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ కి, ఓకే, మిల్లీమన్ సీక్వెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. let us find the Milliman sequence. తర్వాత I calculate చేద్దాం. First let us calculate the Milliman sequence, find out చేద్దాం. What is the Milliman sequence? దీనికి only 5 branches తీసుకుంటే something like V dash series with R dash. What is the value of V dash? What is the value of R dash? చెప్పేసేయండి. Okay, V dash series with R dash. Okay, and what is the value of V dash? What is the value of R dash? అంటే
V dash expression V1 G1. Okay, V1 G1 64 into G1 అంటే 1/32. ఓకే ఓకే ప్లస్ V2 G2 కాకపోతే V2 నానా పొలారిటీ చూడండి అమ్మా. నేను ఈ పొలారిటీ రిఫరెన్స్ గా తీసుకుంటే ప్లస్ మైనస్ దిస్ పొలారిటీ V32 వోల్ట్స్ మైనస్ ప్లస్ ఉంది అందుకే ఇస్తున్నాను ప్లస్ 64 ఇక్కడ మైనస్ 32 volts into 1/16 1/16. Okay, this is plus 16 into okay 1/8. Next alage plus minus 8 into 1/4 plus 4 into 1/2. Okay, divided by 1/32 plus 1/16 plus 1/8 plus 1/4 plus 1/2. ఓకే నాన్న ఇక్కడ 64/32 అంటే 2 నాన్న. ఓకే దిస్ ఇస్ 2 ఇది కూడా -2 ఇదేమో +2 నెక్స్ట్ -2 ఇదేమో +2 వచ్చింది. డివైడ్ బై LCM ఆఫ్ దిస్ వన్ 32 LCM. దిస్ ఇస్ 1 + 2 + 4 + 8 + 16. ఓకే therefore దిస్ V డాష్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాన్న ఇక్కడ +2 -2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ +2 -2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓన్లీ న్యూమరేటర్ 2 మిగిలింది అక్కడ 2. ఇక్కడ చూస్తే 1 + 2 3 + 4 7 7 + 8 15 15 + 16 31 31/32 ఇలా వచ్చింది. Therefore, what is the value of V dash for the given problem? V dash equal to 64/31 volts ఇలా వచ్చింది. V dash. Okay, V dash 64/31 వచ్చింది. Okay, now let us calculate the R dash కూడా calculate చేద్దాం. R dash nothing but 1/G1 + G2 + G3. G1 అంటే 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2. Okay. Here LCM of the denominator is 32. This is 1 + 2 + 4 + 8 + 16. This is 1/31/32. Okay. Or this R dash we got like 32/31 ohms. Finished. ఇక్కడ మీరు దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ ని ఇలా రాసుకోవచ్చు. V dash series with R dash. What's the value of V dash మీకు 64/31 volts వచ్చింది. What's the value of R dash 32/31 ohms వచ్చింది. Okay, right now let us come back to this network. This entire network. ఆ నెట్వర్క్ తీసుకున్నారనుకో. ఈ నెట్వర్క్ మొత్తాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్ V dash series with R dash. V dash series with R dash. Okay, and you need to find the response across a 3 ohm resistor. Okay, this is current type. This is V dash. What's the value of V dash 64/31 volts. R dash 32/31 ohms. Okay, therefore current type. This current I nothing but total voltage by total resistance. V dash by R dash plus 3. V dash by R dash plus 3. This is nothing but 64/31 divided by R dash 32/31 plus 3. Okay, this is 64/31 divided by 32 plus 93/31. Okay, 31 getting cancelled. Okay, therefore this I nothing but 64/125 amperes is the right answer. ఇదేనా మనం అడిగిన క్వశ్చన్ కరెంట్ ఇన్ ద 3 ohm resistor. క్లియర్? వెరీ గుడ్ అమ్మ సంధ్య, వెరీ గుడ్. భవాని వచ్చిందమ్మా తల్లి ఆన్సర్? ఓకే, 64/125 amperes is the right answer. Clear? Okay, clear. Right. Now take this question, amma. Take this question. Determine current I అడిగారు. Determine current I 6 amperes, 4 amperes, 2 amperes, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Okay, this is 2 ohms. They are asking the current in the 2 ohm resistor I అడిగారు. Okay, they are asking us to determine the current in the 2 ohm resistor. చేయండి.
determine the current in the 2 ohm resistor అడిగారు. I. నన్ను ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ పైన ఉన్న నెట్వర్క్ మొత్తాన్ని యూ కెన్ రిప్రజెంటెడ్ లైక్ ఇట్స్ మిలిమెన్స్ ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చు. సమ్ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టెన్స్. కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టెన్స్ రాసుకోవచ్చు. వాట్ ఇస్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ ద కరెంట్ సోర్స్ నా I dash. వాట్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ నా R dash. ఓకే, ఇలా ఉంటే parallel resistance. This is nothing but this is a 2 ohm resistor. We require to find a current time. Okay, I dash parallel with R dash. Okay, వేద్దాం నా తల్లి, అది సెకండ్ మెథడ్ చెప్తాను, STT చెప్తాను తల్లి సత్య. ఓకే నా I dash parallel with R dash. ఓకే, what is the value of I dash నా? What is the value of that I dash? నేను ఈ టూ డైరెక్షన్ కరెంట్ ని రిఫరెన్స్ గా తీసుకున్నాను I dash. ఓకే, what is the value of I dash? ఓకే, 6 amperes కూడా అట్టే ఉంది కాబట్టి I1 R1. ఓకే, 6 into 1. ఓకే నా 4 amperes అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉందమ్మా, అందుకే -4 into 1. 2 amperes సేమ్ డైరెక్షన్ యాజ్ I dash లాగా ఉందమ్మా, 2 amperes. 2 into 1 divided by R1 plus R2 plus R3. Okay, this is nothing but 6 minus 4 plus 2 divided by 3. Okay, this is 2 plus 2, 4 by 3 amperes. This is the value of I dash. Okay, now what is the value of R dash? R dash తీసుకుంటే all series లో ఉన్నాయి, R1 plus R2 plus R3. This is nothing but 3. ఓకే నాన్న, ఇది వచ్చేసింది. Therefore ఈ నెట్వర్క్ that entire network you can write like this. Okay, I dash, what is the value of I dash? I dash nothing but 4 by 3 amperes. R dash nothing but 3 ohms. Okay, R dash nothing but 3 ohms. ఈ I dash 4 by 3 amperes. 4 by 3 amperes. Okay, getting divided across this R dash 2 ohms. Let us try to find the current in the 2 ohm resistor in I 2 ohms. Current in the 2 ohm resistor I 2 ohms. Current division rule చెప్పండి, other resistance R dash by total resistance R dash plus 2 into total current I dash. Okay, and therefore R dash, what is the value of R dash here? 3 divided by 3 plus 2 into total current and 4 by 3. Okay, this is 3 cancel. This is 4 by 5 amperes. It's a current in the 2 ohm resistor. 4 by 5 amperes. Very good amma Bhavani, very good. కాకపోతే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, this is current is nothing but 4 by 5 amperes flowing in this direction, 4 by 5. But we required I same direction, opposite direction. Sandhya, excellent. Sandhya, very good. I is flowing in a direction opposite to the 4 by 5 amperes. Therefore, what is the value of I, Nana? Minus 4 by 5 amperes is right answer. Is the answer. Okay, answer for the given question is opposite. Very good. Okay, here sorry, ఇందాక STT అన్నారు కదా ఒకళ్ళు. ఓకేనా, డూ ద అబౌవ్ ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేద్దాం. ఈ ఫార్ములాస్ మనకు గుర్తులేవు అనుకోండి ఎగ్జామ్లో. ఓకే, ఇదే క్వశ్చన్ అన్న, డూ ద అబౌవ్ ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్తో చేయమని. మనకి ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుకు రాకపోతే బేసిక్స్తో వెళ్ళాలి మనం ఏదైనా. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ దిసే మీరు తీసుకుంటే ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టర్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టర్ ఉంది, కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టర్. ఓకే, and then apply source transformation technique. Source transformation వేస్తే that can be converted to voltage source series with a resistor. Voltage source series with resistor. ఇది కూడా voltage source series with a resistor. This also can be converted to voltage source series with a resistance. Or there is a resistance 2 ohms. Okay, and here this current I is flowing here. Okay, 6 into 1 and 6 volts plus ఇది minus ఇది, and resistance nothing but 1 ohm resistor. Now 4 amperes current is flowing in this direction. 4 amperes is flowing in this way కాబట్టి 4 into 1 4 volts, ఇటువైపు plus ఇటువైపు minus, this 1 ohm resistor. 2 amperes current is flowing in this way, 2 amperes flowing in the right side. Okay, అంటే polarity plus ఇటు minus ఇటు, 2 into 1 2 volts series with 1 ohm resistor. 1 ohm resistor. Okay,
then apply na KVL మీ ఇష్టం ఏ డైరెక్షన్ ఇదే KVL ఇలా వేసుకుందామా ఓకే let's apply KVL for na ఇక్కడ what is the current flowing in all the branches ఇక్కడ IA is currently flowing nothing but I is the current flowing here na polarity is na plus minus ఇక్కడ draw polarities plus minus okay ఇక్కడ కూడా draw polarities plus minus okay now let us apply KVL na KVL okay let us apply KVL ఇలా వెళ్దాం ఈ డైరెక్షన్ వెళ్దాం KVL ఓకే plus 2 into I 2 into I ఇక్కడ plus 1 into I plus 2 plus 1 into I minus 4 plus 1 into I minus 6 equal to 0 okay and any I sum 2I 3I 4I 5I 5I okay plus 2 minus 4 minus 6 plus 2 minus 4 minus 6 equal to 0 okay plus 2 minus 4 plus 6 sorry plus 6 nani plus 2 minus 4 plus 6 this is 5I this value 8 minus 4 plus 4 equal to 0 or this 5I equal to 4 what's the value of 5I equal to minus 4 and I equal to minus 4 by 5 amperes is right answer okay సరే మనకి మీకు మిలిమెన్స్ థీరం గుర్తుకు లేకపోయినా యూ కెన్ గో ఫర్ బేసిక్స్ తో చేయొచ్చు ఆన్సర్ యూ గాట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ okay got the same answer I equal to minus 4 by 5 amperes same answer వచ్చింది clear next sorry let us go for this problem notice here determine current through 3 ohm resistor చేయమన్నారు for the circuit shown ఒకసారి నేను డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అన్ని మెథడ్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానమ్మా ఇప్పుడు determine current through 3 ohm resistor for the circuit shown okay చేయండి అమ్మా what is the current flowing through 3 ohm resistor this also can be done by using Milliman's theorem తో చేయొచ్చు okay first find this as a Milliman's equivalent find out చేయండి okay let us find the Milliman's equivalent for the given circuit okay plus minus 4 volts ఇది minus plus 12 volts okay ఇది plus minus 2 volts okay. Okay, this is 2 ohms this is 2 ohms this is 1 ohm let us try to find the Milliman equivalent this equivalent nothing but V dash series with R dash V dash series with R dash okay find that Milliman's equivalent find out చేయండి V dash series with R dash okay అమ్మ ఇప్పుడు చెప్తారా వాట్ ఈస్ ద V dash అమ్మ V dash డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటే రిఫరెన్స్ ఈ ప్లస్ మైనస్ రిఫరెన్స్ ఓకే 4 into 1 by 2 okay 4 into 1 by 2 4 into 1 by 2 12 minus 12 ఇచ్చాడు minus 12 ఇచ్చారు కాబట్టి minus 12 into 1 by 2 plus 2 into okay 1 by 1 divided by g1 plus g2 plus gn 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 1 therefore this is 2 minus 6 plus 2 divided by 2 this is the value of V dash or this V dash equal to 4 minus 2 4 minus 6 minus 2 by minus 2 this value nothing but minus 1 volt వచ్చింది minus 1 volt V dash value we got as a minus 1 volt let us find R dash R dash what is this R dash 1 by g1 plus g2 plus ga3 or this is 1 by 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 అంటే ఎంత అమ్మా ఇది 1 plus okay this is 2 this is 1 by 2 ohms R dash 1 by 2 ohms finished that's all అసలు క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు మనని okay and this is the question they asked us to determine the current in the 3 ohm resistor okay current in the 3 ohm resistor మనం ఇప్పుడు this network can be written as replaced by its Milliman sequence రాసుకోవచ్చు
the 3 ohm resistor. This is I. This is V dash. V dash we got as a minus 1 volt. R dash we got as a 1 by 2 ohms. Okay. Then current I. Calculate that current I. This current I nothing but V dash by R dash plus 3. V dash by R dash plus 3. What is the value of V dash? Okay. Minus 1. R dash 1 by 2 plus 3. This is minus 1 by, okay, this is 1 plus 6 by 2. Okay, this is minus 2 by 7 amperes. This is the answer. I equal to minus 2 by 7 amperes for the given problem. Okay, completed? Clear? Very good, Bhavani. Excellent. Minus 2 by 7 amperes. Very good, Bhavani. సరే అమ్మ ఇది ఇదే ఇలాగే చేయాలని లేదమ్మా ఓకే ఇలాగే చేయాలని లేదు ఓకే ఐఎమ్ షోయింగ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ సేమ్ క్వశ్చన్ అన్న కంప్లీటెడ్ భవాని let us solve this question by using nodal analysis technique తో చేద్దాం అదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఒకసారి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో అన్ని చూపిస్తాను సంధ్య వెరీ గుడ్ నాన్న ఓకే let us solve by using nodal analysis తో చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ you require to find a current across a 3 ohm resistor. Let this voltage be V1 అనుకున్నాం V1. Then what is relation to V1 ki 3 ki I ki? This I equal to V1 by 3. Okay. Okay. Right now these branches all are connected in parallel. If I assume this as a ground, this voltage across 3 ohms V1 aithina, this entire voltage also V1 node voltage. Okay. In order to find I should know the value of V1. How to find V1 ana? Nodal analysis. Nodal analysis V1. Okay. Nodal analysis chesam. A nodal equation చెప్పండమ్మా V1 minus 4 by 2 plus V1 minus of minus 12 by 2 okay V1 minus 2 by 1 plus V1 by 3 equal to 0. V1 into 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 1 plus 1 by 3 okay equal to 4 by 2 minus 12 by 2 plus 2. 2 by 1 and 2. Now this V1 into 1 by 2 plus 1 by 21. 1 plus 1 2. 2 plus 1 by 3 7 by 3. 2 plus 1 by 3 nana 7 by 3. Okay equal to 2 minus 6 plus 2. Okay. This is V1 into 7 by 3 nana. It's nothing but minus 2 or V1 nothing but nana minus 6 by 7 volts. V1 value minus 6 by 7. And define how I is defined. I equal to V1 by 3 kada. Since I is nothing but V1 by 3. Okay, this is minus 6 by 7 divided by 3. What is the value nana? I minus 2 by 7 amperes is right. మీరు ఇందా టెక్నిక్ చేసినా minus 2 by 7 వచ్చింది ఏంటి సందే ఇందాక minus 2 by 7 రాసా మళ్ళీ ఇప్పుడు I ఇప్పుడు minus 4 by 7 రాసావు ఓకే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ minus 2 by 7 amperes is the right answer. మీరు ఈ టెక్నిక్ చేసినా అంతే చెక్ యువర్ ఆన్సర్ అమ్మా సంధ్య నోడల్ అనాలిసిస్ లో minus 4 by 7 వచ్చిందా నీకు ఓకే సరే నా సేమ్ క్వశ్చనే చూడమ్మా సేమ్ క్వశ్చనే ఒకసారి డిఫరెంట్ వేస్ లో అనలైజ్ చేపిస్తున్నా ఇప్పుడు వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ఉంది కదా ఇట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ చేసుకోవచ్చు వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ని ఇట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ చేసుకోవచ్చు దట్ టెక్నిక్ ఇస్ కాల్డ్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ ఓకే ఒకవేళ సేమ్ క్వశ్చన్ లెట్ us do by using సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేశారు అనుకున్నాను వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ఇలా ఉంది వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ఇలా ఉంటే ఇట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ ఈ పొలారిటీస్ ప్లస్ మైనస్ ఉంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది ఓకే రైట్ ఒకవేళ రివర్స్ ఓకే ఒకవేళ మైనస్ ప్లస్ ఉంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది అమ్మ ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్రాంచ్ తీసుకుంటేనా ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చు మీరు కరెంట్ సోర్స్ 4 by 2 ఓకే 2 amperes ప్యారలల్ విత్ 2 ohms ఇలా వస్తుంది ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ఓకే నేను ఇప్పుడు సెకండ్ బ్రాంచ్ తీసుకుంటేనా 12 minus 12 అంటే నా కిందకి మీకు 12 by 2 ఓకే 6 amperes వచ్చింది ఓకే ప్యారలల్ విత్ 2 ohms ఓకే నెక్స్ట్
ఇక్కడ ఈ 2 వోల్ట్ సిరీస్ విత్ 1 ఓం అనుకుంటున్నాం అనుకున్నా. దిస్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమో పైకి వచ్చిందనా. ఓకే, దిస్ magnitude 2/1 అంటే 2 amperes. Series resistor will become parallel resistance 1 ohm. Then this is your 3 ohms. 3 ohms. We require to find the current I across 3 ohm resistor. Right now, all the branches connected in parallel. మనం ఇంకోటి చదువుకున్నామమ్మా, I1 I2 ఓకే ఇలాగా ప్యారల్ ఉంటే టోటల్ కరెంట్ అది బట్ I1 ప్లస్ I2. ఓకే, I1 I2 ప్యారల్ ఉంటేనా I1 ప్లస్ I2. ఓకే, ఒకవేళ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే I1 ప్లస్ I2 వస్తుంది, ఒకవేళ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటే I1 మైనస్ I2 వస్తుంది. గుర్తుందా? ఓకే, సేమ్ వే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు దిస్ ఈజ్ I1, దిస్ ఈజ్ I2, దిస్ ఈజ్ I3, ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ప్యారలల్. Sir, at any circuit VC is connected at load na sir. VC అసలు VC ఎక్కడ ఉంది? 716 అడిగావా? సరే అమ్మా సంధ్య. ఓకే, 2 amperes 6 amperes 2 amperes 2 amperes 2 amperes upwards ఉందనా ప్లస్ 4, 6 amperes downwards ఉంది అవునా. therefore ఎఫెక్టివ్ ఆన్సర్ అమ్మా మీకు ఎలా వస్తుంది? ఈ 2 amperes upwards 6 amperes downwards, ఈ 2 amperes upwards తీసుకుంటే 2 amperes, ఇది 6 amperes 2 amperes ఇలా తీసుకున్నారు అనుకున్నాను. దిస్ ఈక్వల్ నథింగ్ బట్ 2 ప్లస్ 2 4 మైనస్ 6 మైనస్ 2 అంటే డౌన్వర్డ్స్ 2 amperes వచ్చింది కరెంట్ సోర్స్. ఇది 2 amperes ఇలా వస్తుంది ఈ మూడు కరెంట్ సోర్స్ తీసుకుంటే. ఓకే, ఈ మూడు కరెంట్ సోర్సెస్ తీసుకుంటే 2 amperes డౌన్వర్డ్స్ వచ్చింది. ఓకే, సరే అమ్మ ఇక్కడ 2 ohms 2 ohms ప్యారల్ ఉన్నాయి నాన్న. 2 ప్యారల్ 2 నాన్న, వాట్స్ ద వాల్యూ? R/2. R ప్యారల్ అయితే R/2, 2 ప్యారల్ అయితే 1. అలాగే ఈ ఎఫెక్టివ్ 1, ఈ 1 నాన్న ప్యారల్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ నాన్న? 1/2. ఓకే, నాన్న ఇక్కడ 2 ప్యారల్ 1 తీసుకుంటే దిస్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ 1/2 ohms. 1/2 ohms. ఓకే, రైట్ నాన్న. ఇక్కడ 3 ohm రెసిస్టర్ ఉంది, మిగతాది 3 ohm రెసిస్టర్ లా 3 ohms రెసిస్టర్. వి రిక్వైర్డ్ టు ఫైండ్ అ కరెంట్ టైప్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఏ 2 amperes. దిస్ 2 amperes seeing 1/2 ohms 3 ohms నాన్న ప్యారల్ లో ఉన్నాయి అవునా. కరెంట్ డివిజన్ రూల్ వాట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ తో 3 ohms తీసుకుంటేనా కరెంట్ డివిజన్ రూల్ వేస్తే అదర్ రెసిస్టెన్స్ 1/2 డివైడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 1/2 ప్లస్ 3 ఇంటూ టోటల్ కరెంట్ అమ్మ 2 ఫినిష్డ్. therefore this is 1/2 divided by 6 plus 1 7/2 into 2. 2 2 cancel అయితే 2 2 cancel అయితే this is 2/7 amperes వచ్చింది current in the 3 ohm resistor. This is 2/7 amperes. 2/7 amperes I are opposite to each other కాబట్టి what's the value of I minus of 3 ohm resistor లో ఇక్కడ డైరెక్షన్ 2/7 amperes. That's the answer. ఈ మెథడ్ చేసినా you get the same answer. ఫస్ట్ మీరు మిల్లిమెన్స్ థీరంతో చేశారు, నెక్స్ట్ మీరు సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్తో చేశారు, ఇప్పుడు అలాగే నోడల్ అనాలిసిస్ తో చేశారు, అలాగే అమ్మ డిఫరెంట్ వేస్ ఇంకా చేయొచ్చు. మీరు చూడండి అమ్మా, ఇదే టెక్నిక్ థెవెనిన్స్ థీరంతో చేసాం. నోటీస్ హియర్ అదే ఊరికే అమ్మా ఒకసారి అంతా రివిజన్ చేసేస్తాను ఇక్కడే అన్ని టెక్నిక్స్ ఒకసారి. ఇదే నెట్వర్క్ తీసుకొని రైట్ నౌ 3 ohm resistor is a load to us right now. 3 ohm resistor is a load to us. Okay, this 3 ohm resistor is a load. Okay, first step in Thevenin's theorem open the load. Okay, load is open. Okay, first step in the Thevenin's theorem nothing but open the load, find the VTH value. Okay, VTH RTH okay, Thevenin equivalent find out చేస్తున్నాను. Okay, ఇది this entire voltage also VTH నోడల్ అనాలిసిస్ వేసాను అనుకున్నా. VTH minus 4/2, VTH minus of minus 12/2, VTH minus 2/1 equal to 0, or VTH into 1/2 plus 1/2 plus 1/1 equal to 4/2 minus 12/2 plus 2. Okay, or VTH into 1 plus 1 2 equal to 2 minus 6 plus 2, or VTH equal to minus 2/2 అంటే minus 1 volt వచ్చింది. ఓకే, RTH ఇప్పుడు RTH మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే RTH ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ప్యారలల్ లో వచ్చినాయి. దిస్ ఇస్ 2 parallel to 2 parallel with 1. Okay, this is nothing but 1/2 ohms. ఎందుకంటే 2 2 parallel 1
ఈ కాంబినేషన్ 1 parallel with 1 by 2 ohms. Therefore, Thevenin equivalent for this given circuit తీసుకుంటే this is the Thevenin equivalent. ఎలా వచ్చింది Thevenin equivalent? Voltage source series with the resistance వచ్చింది. What's the magnitude of the voltage source? V dash is V dash minus 1 volt. R dash 1 by 2 ohms. Okay, R dash 1 by 2 ohms. Right now, ఈ సర్క్యూట్ తీసుకొని let us solve by using Thevenin equivalent చేసాం. Okay, this is nothing but voltage source series with the resistance. Voltage source plus minus పెట్టి -1 volt పెట్టినా లేకపోతే మైనస్ ప్లస్ పెట్టి 1 volt పెట్టినా ఒకటే. RTH 1 by 2 ohms. Okay, ఇలా వచ్చింది. Now terminated by load resistance 3 ohms తీసుకున్నారు. 3 ohms. Okay, find the current I. Okay, find the current I నానా. This I యాక్చువల్గా అయితే current should flow from positive terminal to negative terminal. పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ వెళ్ళాలి. ఓకే, ఆపోజిట్ లో కూడా మైనస్ సైన్ ఇప్పుడే పెట్టేస్తున్నాను. టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 1 by 2 plus 3. This is minus of 7 by 2 or minus 2 by 7 amperes. That's the A value. మీరు ఇలాగా థెవెనిన్స్ థీరం తీసుకున్నా you got the minus 2 by 7 amperes. Okay, same question ఒకవేళ if you want to do by using Norton's theorem తో చేయాలనుకుంటున్నారు. Norton's theorem. Okay, Norton equivalent చేయాలనుకుంటే షార్ట్ ద లోడ్ ఫైండ్ ISC అలా చేస్తాం. షార్ట్ ద లోడ్ ఫైండ్ ISC. ఇందాక ఓపెన్ ద లోడ్ చేశారు. ఓకే, యూ ఫౌండ్ అవుట్ ద VOC చేశారు. ఇక్కడ నేను షార్ట్ ద లోడ్ని షార్ట్ చేశాను. ఇలా లోడ్ని షార్ట్ చేసి ఫైండ్ ISC ఆర్ I నాట్ అని చేస్తున్నాను. ఓకే, ISC ఆర్ I నాట్. ISC ఇక్కడ చూడండి, ఇది గ్రౌండ్ అనుకోండి, షార్టెడ్ కదా. ఇది గ్రౌండ్ అయితే షార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది కూడా గ్రౌండే. 0 volts. అంటే దిస్ నోడ్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ 0 volts ఫర్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్. నోడ్ వోల్టేజ్ 0 volts ఫర్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్. 0 volts. ఓకే, లెట్ us apply nodal analysis. నోడల్ అనాలిసిస్ వేసారనుకో 0 minus 4 by 2 plus 0 minus of minus 12 by 2 plus 0 minus 2 by 1. Okay, plus ISC equal to 0. Okay, minus 2 plus 6 minus 2 plus ISC equal to 0. Okay, this is 2 plus ISC equal to 0. Now what's the value of ISC na? Minus 2 amperes. Okay, this is the I Norton. ISC and I Norton ఒకటే. ISC or I Norton. And RTH ఇక్కడ కూడా RTH or R Norton మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే all are parallel లో ఉన్నాయి నాన్న. 2 parallel with 2 parallel with 1. this నది కూడా 1 by 2 ohms వచ్చింది. ఓకే, therefore ఇదే సర్క్యూట్ తీసుకొని ఓకే, if you want to solve by using Norton equivalent తో చేయాలనుకుంటే okay, this entire elements then you can replace by Norton's equivalent. What is the Norton's equivalent? Current source parallel to resistance. What is the magnitude of the current source? Minus 2 amperes. Minus 2 amperes parallel with okay, R Norton 1 by 2 ohms. Okay, now terminated by load. What is the load here? 3 ohm resistor. You require to find the current time. ఇక్కడ ఇలా రాసిన కరెంట్ డైరెక్షన్ -2 అన్న కరెంట్ డైరెక్షన్ కిందకి నేను +2 పెట్టినా ఒకటే. 1 by 2 ohms. This is 2 amperes. Okay, this is the 3 ohm resistor. We require to find the current time. Okay, now ఇక్కడ current division rule చెప్పండమ్మా. This 2 amperes seeing 2 branches na try to find the current in the 3 ohm resistor. Current in the 3 ohm resistor nadi but other impedance 1 by 2 divided by total impedance 1 by 2 plus 3 into total current 2. This is 1 by 2 divided by 7 by 2 into 2. 2 cancel na you got as 2 by 7 amperes. Okay, this current in the 3 ohm resistor 2 by 7 amperes is flowing like this. Okay, ఇక్కడ I ఈ కరెంట్ నా ఆపోజిట్ లోనే కాబట్టి what is the answer na I minus 2 by 7 amperes is the right answer. Okay, ఇదే క్వశ్చన్ ఫినిష్డ్. ఇప్పుడు నార్టన్ ఈక్వల్ చేశాను. నార్టన్ ఈక్వల్ తో చేయొచ్చు అమ్మ. ఇదే క్వశ్చన్ మీకు కావాలంటే సూపర్ పొజిషన్ థియరమ్ తో కూడా చేసుకోవచ్చు. సేమ్ ప్రాబ్లమే సూపర్ పొజిషన్ థియరమ్. ఓకే, సూపర్ పొజిషన్ థియరమ్ SPT assume only this source acting alone
ఎలిమినేట్ దీస్ టూ సోర్స్, ఐడియల్ వోల్టేజ్ షార్ట్, ఇది కూడా షార్ట్ చేసి ఫైండ్ I1. ఓకే, నెక్స్ట్ assume ఓన్లీ దిస్ సోర్స్ యాక్టింగ్ alone. ఓకే, షార్ట్ దిస్ సోర్స్, ఫైండ్ రెస్పాన్స్ I2. దెన్ assume ఓన్లీ దిస్ సోర్స్ యాక్టింగ్ alone. ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇచ్చారు, షార్ట్ చేసి ఫైండ్ I3. therefore total response nothing but I1 plus I2 plus I3. ఓకే, I1 plus I2 plus I3. ఓకే, ఇలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి. కొద్దిగా ఏం లేదు, ఈక్వల్ ఇవన్నీ ప్యారల్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి యూ టేక్ ఇట్ సింపుల్. క్యాల్కులేట్ చెయ్యాలి సార్. ఏంటమ్మా 3 టైమ్స్ చేయాలి సార్? అవునమ్మా 3 టైమ్స్ చేయాలి. ఓన్లీ ఈ సోర్స్ యాక్టింగ్ అనుకుంటే ఇది డియాక్టివేట్ చేస్తారు, షార్ట్ అయిపోతే ఈ 2 ప్యారల్ విత్ 1 ప్యారల్ విత్ 3 రెసిస్టర్స్ లాగుంటే యూ ఫైండ్ ద రెస్పాన్స్ I1. ఓకే అమ్మా, అంటే అన్ని టెక్నిక్స్ సింప్లిఫైగా మీకు షార్ట్ కట్స్ లా రావు. కొన్ని టెక్నిక్స్ కాంప్లికేటెడ్ ఉంటాయి, కొన్ని టెక్నిక్స్ ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకే అమ్మా, మీకు అన్ని పాసిబుల్ కేసెస్ చూపించాను అన్న ఇక్కడ. ఓకే, ఇలాగా ఈ ప్రాబ్లమ్ మిలిమెన్స్ థియరంతో చేశారు, ఇదే ప్రాబ్లం నోడల్ అనాలిసిస్ తో చేశారు, ఇదే ప్రాబ్లమ్ సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్ తో చేశారు, సేమ్ ప్రాబ్లం యూ డిడ్ బై థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ తో చేశారు, నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ తో చేశారు, అలా సేమ్ సూపర్ పొజిషన్ థియరం తో చేసినా కూడా వస్తుంది. ఓకేనా, క్లియర్ అందరికి? చెప్పండి, రెస్పాండ్ మీ. క్లియర్? సూపర్ క్లియర్. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. సంధ్య, వెరీ గుడ్. అమ్మ ఇలా చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను. సరే ఒక లెటర్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. అయిపోయిందమ్మా, ఇంకా ఫినిష్డ్, థీరమ్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. ఓకే, లెటర్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. ఏంటంటే చూడమ్మా, 2 డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. దే డిస్కసింగ్ అబౌట్ దీస్ 2 డయాగ్రామ్స్. ఈ డేటా అంతా ఈ 2 డయాగ్రామ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. రైట్ నౌ 8:39. ఓకే, మేబీ 8:35 దాకా తీసుకోవచ్చాము. ఇదే లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇవాళకి. ఓకే రైట్, నోటీస్ హియర్ ఏమడిగారు? వెన్ ఏ కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్ క్యాపిటల్ N, ఇది ఒక నెట్వర్క్ క్యాపిటల్ N కనెక్టెడ్ టు ఏ లోడ్ రెసిస్టర్ RL, ఈ RL కనెక్ట్ చేశారంట. ద పవర్ డిసిపేటెడ్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ P. ఓకే, దీంట్లో పవర్ అబ్జార్బ్డ్ నథింగ్ బట్ P అంటున్నాను. పవర్ డిసిపేటెడ్ ఆర్ పవర్ అబ్జార్బ్డ్ P ఇక్కడ. ఓకే, వెన్ 2 ఐడెంటికల్ కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్స్, అంటే ఇలాంటి నెట్వర్క్స్ 2 ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద సేమ్ లోడ్ రెసిస్టర్ RL. ఓకే, 2 ఐడెంటికల్ కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్స్ కనెక్టెడ్ టు సేమ్ లోడ్ రెసిస్టర్ RL. ద పవర్ డిసిపేటెడ్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ డాష్ అంటారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ పవర్ డిసిపేటెడ్ ఇన్ ఇట్ అంటారు. ఓన్లీ RL కనెక్ట్ చేస్తే ఒక నెట్వర్క్ P అంటారు. ఓకే, 2 ఐడెంటికల్ కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్స్ కనెక్ట్ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద పవర్ అడుగుతున్నారు, చెప్తారా అమ్మా? ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ నాన్న. ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అమ్మా. సంధ్య సూపర్ క్లియర్ అన్న, వెరీ గుడ్. ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ నాన్న ఆన్సర్. ఒక నెట్వర్క్ ఉంది కనెక్టెడ్ టు లోడ్ రెసిస్టర్ RL అయితే P అంట. 2 ఐడెంటికల్ కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్స్ కనెక్టెడ్ టు ద సేమ్ లోడ్ రెసిస్టర్ అంటే వాట్ ఇస్ ద పవర్ అడుగుతున్నారు. When 2 identical complex networks are connected to the same load resistor, what is the power? ఏదో ఒక ఆన్సర్ రాయండి అమ్మా మీరు. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఏంటమ్మా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు? ఓకే సరే నా చేద్దాం. సరే మనం ఒకటి తెలుసమ్మా, ఎనీ కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఇట్స్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ తో చేసుకోవచ్చు, నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ తో చేసుకోవచ్చు. అవునా? సరే అమ్మ, ఫస్ట్ నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ నెట్వర్క్. ఈ నెట్వర్క్ తీసుకొని చేసుకుంటే చూడండి ఆప్షన్స్ మీకు ఎలా ఇచ్చారంటే పిఆర్ 2 పిఆర్ 3 పిఆర్ 4 పిఆర్. ఓకే, లేకపోతే బిట్వీన్ ఈ రేంజ్ నుంచి ఈ రేంజా. ఓకే, అలా అడుగుతున్నారు నన్ను. ఓకే, లెట్ us సాల్వ్ ఇట్. ఫస్ట్ నేను ఇది తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. ఎనీ కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై ఇట్స్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఈ నెట్వర్క్ ని ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ బై ఇట్స్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ తో చూపిస్తున్నాను. వాట్ ఇస్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్? VTH సిరీస్ విత్ RTH. ఓకే, ఈ నెట్వర్క్ ని ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ బై థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ తో రీప్లేస్ చేశాను.
terminated by load resistor RL across the AB terminals. Okay, right. What is the current I here? Current I. Current I తీసుకుంటే total voltage by total resistance VTH by RTH plus R. Okay. Then what is the power across RL? The power across RL. Okay. Nothing but I square into RL. Okay. It's nothing but VTH by RTH plus RL RL whole square into RL. This is the P అని చెప్పారు వాళ్ళే. Power dissipated in the load resistor is nothing but P అని ఇచ్చారు. Okay, this is the P. This is the P expression. Take it like this. VTH by RTH plus RL whole square into RL. ఇలా ఇచ్చారు. అంతే అయిపోయింది. ఇది ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ గురించి. Now when two identical complex networks అని అడిగారు. Okay, when two identical complex networks are connected to the same load resistor RL అన్నారు. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఎనీ కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై ఇట్స్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అవునా. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ ఇది థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఇది థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ తో రీప్లేస్ చేశాను అనుకున్నాను. ఇది VTH సిరీస్ విత్ RTH. ఈ నెట్వర్క్ కూడా VTH సిరీస్ విత్ RTH తో రీప్లేస్ చేశాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ RL. ఓకే, దిస్ ఈజ్ VTH సిరీస్ విత్ RTH. ఇది కూడా VTH సిరీస్ విత్ RTH. ఓకే, RL అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ A, B. ఇదే నెట్వర్క్ మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా రాసుకోండి. ఈ VTH series with RTH, VTH series with RTH, ఇది RL లా కనిపిస్తుంది. RL, okay, across the terminals A, B. Okay, ఇది VTH ఇది RTH. ఇది VTH ఇది RTH. ఓకే, రైట్. అమ్మ ఇక్కడ నాకు వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ లా కనిపిస్తున్నాను. ఓకే, ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ లా కనిపిస్తుంది. అంటే కెన్ ఐ రైట్ ఇట్స్ మిలిమన్ ఈక్వివలెంట్ నానా? ఓకే, మిలిమన్ ఈక్వివలెంట్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. దీనికి మిలిమన్ ఈక్వివలెంట్. What is the Milliman equivalent voltage source series with the resistance? V dash series with R dash. This is terminal A, terminal B. This is RL. This is V dash series with R dash. What is the value of V dash? This V dash equal to V1 G1 plus V2 G2 divided by G1 plus G2. Okay, G1 plus G2 is the V dash. Okay, and this is nothing but 2 times of VTH by RTH divided by 2 by RTH. RTH cancel, 2 cancel అయినా V dash ఏం వచ్చిందంటే VTH వచ్చింది. V dash VTH వచ్చింది. ఓకే, అలాగే let us find the RTH R dash. R dash ఏమో 1 by G1 plus G2, 1 by RTH plus 1 by RTH, or this is nothing but 1 by 2 by RTH ఓకే, అయితే RTH by 2 వచ్చింది. This is the R dash. ఓకే, ఇక్కడ మీకు తీసుకుంటే V dash R dash వచ్చిన వాల్యూస్. What is the value of V dash? Is V dash equal to VTH. What is the value of R dash? RTH by 2 వచ్చింది. Okay, suppose this current is I dash అనుకున్నాను ఇక్కడ. Then what is the power across RL right now? ఈ నెట్వర్క్ లో ఓకే, పవర్ across RL మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతుంది. P dash క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాం. This is I dash square into RL. What is the I dash number? Total voltage by total resistance. V dash by R dash plus RL whole square into RL. Okay. V dash ఎంత VTH. R dash ఎంత RTH by 2 plus RL whole square into RL. ఓకే, ఈ టర్మ్ తీసుకుని P dash, ఈ P dash that implies P dash equal to, ఓకే, ఇక్కడ VTH by RTH plus 2RL divide by 2 పైకి తీసుకెళ్తే into 2 అయింది whole square into RL. Okay, this P dash equal to ఓకే,
నేను 2 స్క్వేర్ బయట రాసుకుంటే 4 VTH by RTH plus 2RL whole square into RL వచ్చింది. It's a P dash. It's a P dash. మీకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇదేనా? ఈ P dash అనేది ఎలా ఉంది? PR2, PR3, PR4, PR లేదా బిట్వీన్ అని అలా అడిగారు. ఓకే, ఒకసారి అనలైజ్ చేస్తే what is the P we got here? Initially this is the P we got here. It's a P. ఓకే, ఈ పక్కన పెట్టి కంపేర్ చేస్తాను. Initially we got the P like this. ఓకే, P ఇలా వచ్చింది. ఇది P dash. ఒక్కసారి ఈ P dash ఒకసారి చూస్తే P dash ఓకే, మీకు P dash ఎలా వచ్చింది? 4 into ఓకే సంథింగ్ లైక్ దిస్ VTH by RTH plus 2RL whole square into RL. ఒకసారి చూడమ్మా, ఇక్కడ కింద డినామినేటర్ 2RL ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ 2RL ఉంది. ఒకవేళ 2 లేకపోతే ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది చెప్పండి ఒకసారి. 2 లేదనుకోండి, VTH by RTH plus RL whole square into RL ఇలాగే కనిపిస్తుందా? 2 లేకపోతే ఇంటూ 4 అంటే 4 ఇంటూ P ఇలా కనిపించింది. కాకపోతే యూ హ్యావ్ ద ఎస్ఆర్ బట్ యూ హ్యావ్ దట్ 2 ఇన్ ద డినామినేటర్. మీకు 2 అనే ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, యూ గాట్ దిస్ 2 అనే ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంది. అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా 4P కాదు. ఒక 2 లేకపోతే దిస్ ఇస్ 4P, అయితే ఇది లెస్ దెన్ 4P. దిస్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దెన్ 4P. ఓకే, 4 ఇంటూ 4P కాదు, లెస్ దెన్ 4P. బట్ డెఫినెట్లీ దిస్ వాల్యూ విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ P. ఎస్ అను ఈ వాల్యూ కన్నా 4 ఇంటూ ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ దిస్ వాల్యూ విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ P. మీకు ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చారు. యూ నోటీస్ ద ఆప్షన్స్. మీకు ఎలా ఇచ్చారంటే ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చారు. ఆప్షన్ ఏ P, ఆప్షన్ బి 2P ఇచ్చారు, ఆప్షన్ సి ఓకే 4P ఇచ్చారు, ఆప్షన్ డి బిట్వీన్ P అండ్ 4P అని ఇచ్చారు. ఓకేనా, టైప్ యువర్ ఆన్సర్ అమ్మా. ABCD, టైప్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అన్న. ABCD. Type your answer in the chat box. A, B, C, D. PR, 2PR, 4PR, either between P and 4P. Which is the right answer? D. Bhavani, very good. Okay, Sanjay, very good. ఇలాగా ఇంకో క్వశ్చన్ IAS లో అడిగిన క్వశ్చన్, గేట్ లో అడిగిన క్వశ్చన్, ఇలాంటి క్వశ్చన్. ఓకే, గివెన్ ద ఆప్షన్స్. చాలా మంది ఇది ఏం చేశారంటే 4P పెట్టేశారు, విడిగా 4P పెట్టేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఏదో ఫ్యాక్టర్ వల్ల 4P కాదు. దిస్ విల్ బి డెఫినెట్లీ లెస్ దాన్ 4P బట్ గ్రేటర్ దాన్ P. ఓకే, రైట్. సరే, రైట్ నౌ 8:24 అయింది. ఇంకో క్వశ్చన్ చేసేద్దామా. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ థీరమ్స్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ థీరమ్స్. ఓకే, అండ్ టేక్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ఏం అడిగారంటే మీకు ఇలా ఇచ్చారు. 1 సెకండ్, లెట్ మీ. ఇలా ఇచ్చారు చూడండి. నోటీస్ హియర్. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ థీరమ్ కెన్ బి కన్వీనియంట్లీ యూజ్ టు ఫైండ్ ద రెస్పాన్స్ అన్నారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ థీరమ్ కెన్ బి కన్వీనియంట్లీ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ద రెస్పాన్స్. ఓకే, which of the following theorem can be conveniently used? Which of the following theorem can be conveniently used? Okay. Conveniently used to find the response.
ఓకే అని ఇలా అడిగారు. అని దే గివెన్ దర్ ఆప్షన్స్. ఏమి ఇచ్చారంటే ఆప్షన్ ఏ. ఓకే. మిల్లిమెన్స్ థీరం. మిల్లిమెన్స్ థీరం. ఓకే. ఆప్షన్ బి. సూపర్ పొజిషన్ థీరం. సూపర్ పొజిషన్ థీరం. ఓకే. సూపర్ పొజిషన్ థీరం. సి. ఓకే. థెవెనిన్స్ థీరం. థెవెనిన్స్ థీరం. అలాగే ఇంకోటి కూడా మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం అని ఇచ్చారు. మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం. ఓకే. నన్ను ఆన్సర్ టెల్ మీ. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ అని టైప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ నన్ను. మీరు ఏబిసిడి చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ నన్ను? ఏబిసిడి. నాన్న ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తేనా ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. రెసిస్టెన్స్ సిరీస్ విత్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఇక్కడ కూడా 4 హెన్రీ ఇండక్టెన్స్ సిరీస్ విత్ ఇలాగ ఉందమ్మా. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద ఇంపెడెన్స్. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద ఇంపెడెన్స్ అలా ఉన్నాయి కదా. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ థీరం కెన్ బి కన్వీనియంట్లీ యూస్డ్ అని అడుగుతున్నారు. చెప్తారా ఆన్సర్? సంధ్య 27 బి ఇచ్చింది. ఓకే. సంధ్య సి చెప్పింది. థెవెనిన్స్ థీరం. ఓకే. భవాని బి అని చెప్పింది. ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు నోటీస్ చేయాలి. ఓకే. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ థీరం కెన్ బి కన్వీనియంట్లీ యూస్డ్ అంటేనా చూడండి. అమ్మ ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ ఇంపెడెన్స్ లాగా ఉంది. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ ఇంపెడెన్స్ లాగా ఉంది. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద ఇంపెడెన్స్. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద ఇంపెడెన్స్ లాగే ఉంది. అవునా? అప్పుడు మిలిమెన్స్ థీరం వేయొచ్చు కదా. ఎందుకు మీరు చెప్పట్లేదు మిలిమెన్స్ థీరం అని? టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అమ్మ. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద ఇంపెడెన్స్ కదా. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద ఇంపెడెన్స్ కదా. నేను మిలిమెన్స్ థీరంకి వెళ్తే ఈజీ కదా రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ చాట్ బాక్స్? ఓకే. రైట్. నాన్న ఇది ఒకసారి అమ్మ ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అమ్మ ఇక్కడ ఒమేగా టీ వాట్ ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అన్న ఇక్కడ ఒమేగా చెప్తారా? వాట్ ఈస్ ఒమేగా 100 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే. రైట్. లేదమ్మా ఆర్ఎంఎస్ కాదమ్మా. ఇక్కడ ఒమేగా టీ చెప్తారా? ఒమేగా. ఓకే. ఒమేగా ఇక్కడ 200 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే. ఇక్కడేమో 100 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. ఇక్కడ 200 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ అని. ఓకే. ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి ఇదే. ఇక్కడ 2 సోర్సెస్ ఉన్నాయి. సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్‌లో ఉన్నాయా? డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్‌లో ఉన్నాయా? Different frequency of operations in the circuit. Whenever two different frequency of operations in the circuit, two different frequency of operations unte, always you have to apply superposition theorem. Very, very important. Okay. Whenever different frequency of operations unte, always superposition theorem is conveniently used to find a response. అసలు ఇంకేం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. మీరు సూపర్పోజిషన్ థియరం ఒకటే వేయాలి డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటే. డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. ఇక్కడ 100 రేడియన్స్ ఒమేగా 100 ఇక్కడ 200 డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ సర్క్యూట్ ఉంటే ఆల్వేస్ గో ఫర్ సూపర్ పొజిషన్ థీరం. ఓకే. అమ్మ సపోజ్ నా 2 సోర్సెస్ ఇది 100 ఇది 100 ఇచ్చారనుకున్నాను. రెండు 100 100 ఇస్తే అప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ మిలిమెన్స్ థీరం. ఎందుకంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద ఇంపెడెన్స్. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద ఇంపెడెన్స్ అలా ఉంది కాబట్టి మిలిమెన్స్ థీరం కెన్ బి కన్వీనియంట్లీ యూస్డ్. Right now, since two different frequency of operations ఇచ్చారు కాబట్టి you have to go for okay superposition theorem. అందుకని if the both the sources are at the same frequency ఉంటేనా then Milliman's theorem can be conveniently used to find a response. థెవెనిన్స్ యూస్ చేయకూడదా సార్? చేసుకోవచ్చమ్మా. సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటే మాత్రమే థెవెనిన్స్ అమ్మా. మిగతా థీరమ్స్ అన్ని సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటేనే చేస్తాం. ఒక సూపర్ పొజిషన్ థీరమే టోటల్ రెస్పాన్స్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఉన్న డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్న యూ కెన్ అప్లై సూపర్ పొజిషన్ థీరం.
ఓకే. మిలిమన్స్ థీరమ్ ఉన్నానన్న ఏసీ సోర్స్ దీన్ని 10 at an angle 0 రాసుకుంటా. దీన్ని 100 at an angle 0 రాసుకొని ఓకే చేసేస్తాం. ఓకే. క్లియర్? డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నాయి కాబట్టి సూపర్ పొజిషన్ థీరమ్ రాసాను. ఇవి 2 ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటేనా మిలిమన్స్ థీరమ్ కెన్ బి కన్వీనియంట్లీ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ద రెస్పాన్స్. ఓకే. క్లియర్? I'm stopping the class right now. Okay. See you tomorrow, Nana, morning sharp at 6 o'clock. We can start the sinusoidal steady state analysis. SQBA. Okay. Thank you all. Good night. Bye. God bless you. See you tomorrow in the next class. Morning 6 to 8 class. Okay, Bhavani. Okay. Thank you. Thank you, Bhavani. Okay, sir. Sandhya. Okay, Nana. See you tomorrow morning sharp at 6 o'clock, Amma. God bless you all. Good night. Bye.